Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techizizisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techizizisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techizizisana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Sinobatika paguta, para mukuta, uyakuna. Ddc, fana kuna, Ddc. Tene mafiwa seva, 4x4. Family car, tene mafiwa seva, 4x4, family car, unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 Your big up Daddy T. Hello. Good people. Say, Salibunani Mashabe Zulu. Amasheli njani bawetu. I hope and trust I find you all well wherever you are. Mgoma kwangu murisei. Right, Rudy. Bo madi. Pana. Right. Takaenda murdo. Welcome to DDC, where we discuss real life matters of the heart. Right. Tonight, how are you doing? Magrimda one, how are you doing, my dear? Whom am I missing here again? The Tarsogambo Tenda Lisa Gampis as really say Mukundi Faruk now, say Magrimda one, how are you doing? Clarity, my Brian, how are you doing? Lucy Kotokwa, say Edna Clegg, thanks for watching. How are you doing, good people? I hope and trust you guys are doing good. If it's your first time coming here, please do likewise. Like, share the page, and follow the page. Like we always say, this platform is for us to empower, to encourage each other, to discuss real life matters of the heart, things that you might have experienced or things that you know. And if you've got a story that you want to share with us, please do likewise. Inbox us your story, or you can call in and say your story. Then we can give you our opinions and views. And as we always say, after the show, if you feel that you've been affected by our show, please do likewise get in touch with us. We've got a strong team at the background of professionals to support you. And do not only wait for us to finish the show. If you're going through something that you feel you need
support, can be psychological support, therapy, and everything. Here you get it for free. You don't pay anything. So just get in touch, call us at any given time. Then we are there to support you, or we can signpost you the relevant people who can deal with your case on a professional level. So please don't feel left out. Don't feel you're alone. No, we are a family here. We are family. So feel free anytime you feel like doing it. I just want to say to you guys, murdo kuriko pesa. It's hot. This far end is hot, right? Felicitas Kapanda, how are you doing? Hans Ango D, Jerry say same. Clarity, my Brian, how are we? Right, regarding what tonight's program sponsored by DDC Car Rentals. So, if you're planning to go to Zimbabwe, if you're in Zimbabwe, if you've got a friend, relative, whoever you know, who is planning to visit Zimbabwe, please get in touch with us as DDC Car Rentals. As well, please share with your friends, share in your other groups that you've got car rentals in Zimbabwe. So this is how it works. Our cars start from $45 a day, $70 a day, and some the $150 a day. The choice is yours. You get your car wherever you want in Harare. It's either you can get your car delivered to the airport, or you can collect the car by yourself, or whichever point you want your car to be left for you. When you get our cars, you get our car with a full tank. And in return, when you're returning our car, we expect you to return our car with a full tank as well. We've got terms and conditions, the deposit that you have to pay. And on top of that, you are free to travel 300 kilometers a day without accumulating any kilometers or mileage charges. So say, for instance, if you hire a car for 5 days, so you know you've got 1,500 kilometers for free. But if you go over your 1,500 kilometers for free, you have to pay 50p per kilometer. So as soon as you get our car, what you do, you check the odometer, you write the kilo mileage, which is there, or kilometers that are there, or take a picture, you send to us or send to the managers. Then when you return our car, you click again the picture of the mileage that you've used, then you calculate with the managers, whoever's going to give you the car. The same thing that you do the fuel, you get your car with a full tank. When you return our car, you return our car with a full tank. So this is how we roll. Last but not least, or secondly, if you're in the UK, or Biltong, unongo www.florencemeets.co.uk, vanokuitira Biltong, shanyai.com or shanyai events, tutangane.com, unongo www.shanyaiinshona.com. It's a search engine hub where you can Google search wherever you want to go. You can book hotels, Airbnb, accommodation, flights, holidays. Just Google shanyai.com. It's a search engine yangofanana na Skyscanner, whatever munongoziva munotsvaga holidays. Shanyai, that's what they do. If you're planning to have an event, Shanyai inokuitira matickets ako. They will manage your tickets and give you your money. So please, if you're planning to have an event, please get in touch with Shanyai Events. Kana uchida mabana, uchida maflyer, uchida pamphlets, you are going to have a wedding, uragadzwa cards. Munobata mukoma Simba Graphics. That's his job. That's what he does. Ndokubasa kwawo. Kana uroda DJ, makuru wanari pano. Unongodewa ndine party yangu. Ndori mundiridziro. Touya tita sei toitira nabasa. Kana unoda dewa, unoda mapicture. Unongonudza ndinokutora mapicture. Dewa ndira MC toya tokuitira. Kana unoda zvekuti demu Europe. Vane magirazi arapo mukoma gwangwa. Unongoenda kuinboska mukoma gwangu. Ndiudzewo way to buy my tickets, which holidays to go for cheap. Vanokubatsira kuti do this, do that, do this, do that. So this is how we do. Ndisandakanganwa. Munoziva tine hama dziri kumusha toda kugara pakanaka. So this is right. Masofa manyamai. Unongonibata de wandra masofa. Ayari ku Zimbabwe. Akabva from here genuine leather. Paruwa unongode wandra masofa. Uenda na 1,500 yako. Wobhadhara tovada kudhirivharira masofa kumba kwako unogara panyama. Kana usikadayo tine mamwe masofa ayo mamwe masofa takaenda murudo right. Fridge mvura inotonhorera fanika iyi yatiri kunwa ichi chigubu ichi inenge kubudamo ichichema. Kana uri castle wobva waisa castle unorongedza umo
ndo zvinoitwa izvo mazviona. Right, ndisandakanganwa. Right, that flyer, divorce and separation, munoziva mambokadzi Mary vari kuita, she's got her own show now on her Facebook page, where she discussed divorce, separation, and can't understand the other workshop. So she's going to have a workshop, I think, on the 23rd of September. So please go support. She's our own. Go and support her. Munzwe kuti zviri kufamba sei zve-divorce and separation namambokadzi. Mune muri face to face makagara. Pane a number of limited of tickets. It's for free, but you have to pay your £20 deposit to secure your place. As soon as you arrive, you get your £20 back. Entertainment is there, food is there. It's for free, just for you to go and do a workshop of divorce, separation, children, emotional well-being, and all that kind of stuff. Saka, please, let's go and support our own ndimambokadzi avo. Saka ipapa patakadai so takaenda. Sonia Smith, how are you doing, my dear? Mukoma raso si kasokela zviri sei mukundi zviri sei. Right. Felistas ndakuona. Saka amene ngoma kwangu pana vamhoresere graka MG zviri sei. Message liwa, how are you doing? Indwai nenzi mashonganyika zviri sei. Faith Chikaura wakadi hako mudikani. Right, mukoma kwangu pana muda kuomonera wamuda kuti wamuda kumhoresa. Maria kawema. Ndinongomhoresa vose vari panapa. Na Felicity o Mukundi Faulkner, Russell Skasokela. I don't think the pronoun. America wema mwendiani futi. Gozi yega yangi inofamba pachidhara. Winnet Piri. Winnet uyo. Yeah, ndove ndiri kukwanisa kuona pari zvino because pane sere miandotadza yamunogona ya munhu wacho hasta auya. Inonzani ndiwe? Shachwayo. Iyo inondinetsa. Anyway, regai tingodai soka tifambidzane nguva kuri kupesa. Good evening, good people. Winnet, how are you doing? Good evening, how are you doing? Right, for those who are just joining us, let's get into our tonight story. Tinzwe kuti yakamira sei. Ini nofuti ndachembera manje. Mukoma kwangu. Hello. Muri kuona nyaya chandiri kutsvaga? Handichaiona, handichazivi kuti iri kupi. Ndira ndimbozama kuitsvaga pa. Ndinonge ndorwa nedhunangawo futi. Tauraika nditsvage. Nditsvage nelink yacho. But I remember posting link ku yakapostiwa ndakaposta magroups ana divorce club, ana thing, ana DDC, but for some strange reason alright, maiona? No. Alright, itaenditsvage. Sei na Sonia Smith. Sonia renge zita rakada kuita kunge rechiIndia kunge rechiItalian handichanyatsonzwa pana. Ndiani umwe toni Edna Kaleg, Clarit My Brian, Lucy Kotokwa, Margaret Mdavanhu. Tinaye hiwayo paradza, tina mwana mahiwayo pana. Uyu ndiani zvakare? Vatambovaona ana Maria Kawema. Ini pano Sara Nyoni zviri sei. Ndiani anoonda siyera. Njakunzi Thomas, please like my post. Post here kana comment handisi kunzwisisa. Lara Machengu. Nyatseko wa clear handisi kuzvani muri kuti mapost here kana kuti ma comments. No,
No, ari kutaura Facebook. Facebook. Yeah, clarity my brain. Kanesa ma TikTok and whatever. Oh, TikTok because aku Facebook Hanzi, and ana koni. Manza koni kudene. eh. Handiri pano mudiwa wangu kutaura kai mimi. Handakatanda kuenda kuholiday nemi. Ndo handiri pano mudiwa wangu. Kwari de unogona kungoenda zvako uri photographer hainetsi. Ana Kwete koni. zvokunzi zvinoramba ndezvokunzi mai gwangu haivapo ndingapika namai vangu hazviti. Hanzi my reels. Manza ngoma kwangu. Hanzi my reels or post on Facebook you have never liked any. Makanyora zita rekuti udi ina handina munhu wendisingalaiki. Koni kari murudo wenda namukoma kwangu. Hanzi yese mudiwa wangu. Koni. Kwadzinorowa matumbu ndo kwadzinomhanyira. Right. Idiri zvenyika zviri sei sei, Juliet Chipere zviri sei sei, maja mafa ndeipi, Koni Murinda uri sei sei. Right. Regaiti. Mamuri chimukoma kwa mautara nyaya uri chiyapa. Hanzi yakanzi Clarity My Brian Facebook page yavo. Regai ndione. Right. Mungoma gwangu tsvaga Clarity My Brian regaiti ngoti, guys, if you want to join the panel, there's the link for you to join, or munokwanisa kufona pakambudzaka at any given time if you want to be part and parcel. Murudo takaenda. So we are getting into our story. Tonight's story, it says tattoo. Hello, Elder and Ddc Skool Of Thoughts. I'm a man in my late 30s and I'm dating a lady in her late 20s for 2 months now. I love her dearly. She's beautiful and her body is extremely on point. I have plans to marry her next year. We really have a lot in common. So we had our first intimate moments sometime last week after 2 months of dating. But zvandakaona abvisa hembe, it was something else. Mazamu aya kurembera ari flat. I didn't know what could have sucked someone to that point. Honestly, the outside and inside appearance doesn't match at all. But when she's dressed, that's a ball. They look nicely shaped. I don't know the trick she uses when she is dressed for them to look like they are cool. Ndakamubvunza kuti sei mazamu ako ari flat zvakadaro, akati because ndakayamwisa, but I dated someone akayamwisa before and it's different. I think she had been fooling around. Secondly, ane spider tattoo pachinena and the other one on the left rib. I was shocked. And for the first time, I struggled to get up my gun. I'm now having second thoughts on marrying her because of the inside body. Why do our sisters waste themselves so much when they are young? Vachitadza kuzvichengeta for their husbands or committed men. Ladies, for us men, it's what we see, and don't be fooled. We like to see. I have never met such a kind and loving lady, but I'm scared I might marry her and will be cheating on her because sexually I no longer attracted or being activated by her body. Elder, should I go ahead and marry her or just slide? Please, if it was you, what would you do? So, yeah. You see, the beauty. Okay, let me greet you guys who have just entered as guests. Ngoma Russell, how are you? Tendai, what do you say? Bo Madi, Tendai, Dave. Tendai. Okay. You see the beauty of this program. I don't know if I can say the beauty of it, or it's like, well, it's like a hospital. At times you go in there when you're not feeling well, you come up happy, or you might stay long in hospital, or you might die there. So this show, we receive different letters every now and again.
No, Tendai, this is Kunzwa. We can't hear you. Mugoma gwangu mundu yanyauya nhasi akuri mudzeko yakanaka koni apinda koni ndei ndiripo iholiday nhasi. chimhoresa murume wako katinzwi. Hey, my lovey, my dubby, my everything, my chom. Ulisei zvako mumwe. Ndabva ndazwa moyo wangu kwenda kure. Tedzi ulisei. Aiwa, ndiri right, zviri sei? Zviri right. Aiwa, mukoma gwangu musapaveka. Aiwa, mukoma gwangu aiwa. Chiimagina zvedu tiri tudewa. Vatopava kudhara. Hayi, kwangu ndokugona. Mukoma gwangu mapavira maita apaya. Nene jamamina ape kutanga aiwa no mukoma gwangu aiwa ndipe ma serious. Aiwa dai raka matop photo vapi ndanzi my love my Aiwa, ndi photographer kwako vanoita basa. Akoni. Ndabva ndapiwa basa rephotography. Aiwa kazi. Yeah. Then Koni, hold on. Tendai ndepi? Tendai has kunzikaneko. Let me see. Tendai's thing. Everything is there. She's in. I think add your volume. Eva Momutetwa and DP2DG, how are you doing? So I was saying tonight's story of the feeling when I Koni foot. Let's do a quick recap, then we can summarize it. Right. Tonight's story is saying TATOO. Hello, Elder and Ddc Skool Of Thoughts. I'm a man in my late 30s and I'm dating a lady in her late 20s for 2 months now. I love her dearly. She's beautiful and her body is extremely on point. I have plans to marry her next year. We really have a lot in common. So we had our first intimate moments sometime last week after 2 months of dating. But it was something else. Mazamu aya kurembera ari flat. I don't know what could suck someone to that point. Honestly, the outside and inside appearance doesn't match at all. But when she's dressed, they look nicely shaped. I don't know the trick she uses when she's dressed for them to look like they are cool. Ndakamubvunza kuti sei mazamu ako ari flat zvakadaro akati because ndakayamwisa. But I dated someone before akayamwisa and it's different. I think she has been fooling around. Secondly, ane spider tattoo pachinena and the other one on the rib. I was shocked and for the first time I struggled to get up my gun. I'm now having some second thoughts of marrying her because of the inside body. Why do our sisters waste themselves so much when they are young? For their husband or committed men. Ladies, for us men, it's what we see and don't be fooled. We like to see. I have never met such a kind and loving lady, but I'm scared I might marry her and will be cheating on her because sexually I'm no longer attracted or being activated by her body. Elder, should I go ahead and marry her or just slide? Please, if it was you, what would you do? So, we've got a 30-year-old young man here who okay. We've got a 30-year-old young man who is dating a 20+ something young woman as well. So this guy is saying, this lady, on face value, when she's there, when you see her dressed or when you see her walking, everything's perfect. So these guys have been dating for 2 months. All right, the digits. So these guys have been dating for 2 months, and a few weeks ago, that's when they thought of taking to the next level, having sex, intimacy. So his expectations, because of what he was seeing when the whole package was wrapped, shocked him when he unwrapped the package. This is him saying, and the lady
mazamanga akasvava kutsamwa mapata-pata, and she had a tattoo punani, she had another tattoo on the rib. Then he said, by seeing all these things, it affected his erection. It didn't erect, you know. Caro, how are you? I'm good, and you? Hello, everyone. Thanks for tuning in. All right. So he said it affected his mentality, his mental, because it has to connect the brain and the willy. So it didn't direct. So to a point, this guy asked, look, why is it that your breasts are like this? Then he said, oh no, you know what? I've got a child. Then he went and said, no, I once dated somebody who has got a child, but they're not like this. So at the back of his mind, or what he thinks of this young woman, said, no, you have been sleeping around. That's why your belly is like this, your boobs are like this, da 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 da. So he's saying, I wanted to marry her, but now because of what I've seen, even if I'm going to marry her, sexually, I'm no longer attracted to her. There's no more chemistry between me and her. That means if I'm going to marry her for the sake of marrying her, but I'm gonna end up cheating, because for me, her body, it's nice when it's dressed, but when she's naked, it turns me off. So this guy is asking me, and if you're in his position, what will you do? To find a woman with a big tattoo on a punani and another tattoo by the rib side, what will you do? And having Mazama Serifim standing up. So is it not the same like when women talk of Kadora and all that kind of stuff? So do men have to also go around and say, oh, because Mazama Kazodona, no. Can we not say tattoo? It's a choice. Some they call it it's body work, it's art. So for those of the tattoos, do they have a meaning for you, or just do it? Like for me, dreadlocks. Rasta is the thing, but I'm not a Rastafarian. No, this is just hairstyle, which I felt like, I just want to have dreadlocks. But they are those that I've heard of, Rastafarians, who believe in their hair, who doesn't eat meat, who does this, who does this. But myself, I eat anything. But when people see me, they associate me with Rastafarians or dread or Rastaman or whatever. But for me, it's just hairstyle. So for someone having tattoos, some they do it for styling their body, some is just something which they just feel like, you know what, I need to have a tattoo. So does that have an impact on someone? Can you not go out with somebody because they've got a tattoo? Yes, I know it's preferences, it's about choices, yes, of course, but will you say, you know what, because this guy highly speaks of this woman, oh, we have got everything in common, very caring, very loving, a very good person. So can one lose all those things, or because somebody has got dreadlocks, or because somebody is bold? I don't know. So this young man here, he needs your advice. How do you think you can go about this? And I don't think the lady knows, but this guy is not happy because of the tattoo. Tendai wakulinzwele. If not, let me again Tendai atadaka mbudzi. Right. So that's our topic for tonight. So what we normally do is right, why marry her then? Clarity, my brother, say why marry then? Tendai women's bodies are different kani. And the say ndizvo vanhu vakasiyana.
vanhu vakasiyana, haungafanane dzex wako. Maja mafa, okay. Right. What we normally do, we always give wines ichigaro. Carol, do you want to go from Mukoma Gwangu and Arige vatangi Mukoma timbonzodzawo pfungwa. okay. Mukoma, hanzi parurai. Right. Chinhu chinoitika. Mukoma, hold on 1 second. Hold on. Oh. Mukoma Gwangu. Tendai David. Tendai iri kuramba. Tendai taurai iwo. Mukoma Gwangu taurai tinzwe, sorry. Ndimupe mbudzi. Alright. Chinhu chinoitika chendingatoti chaindinetsa kana nyangwe ndandi renew zvangu. Mukadzi anoita magatsi okuiswa tattoo pagwangu kana iri spider paanenge achidhirowa makumbo 8 aya agozoti chibhodhi chacho ende iwe uri munhu wakaita kwazvo kwazvo zvesho zvimwe zvinhu ka ipapo ndinoti because that's your choice. Panenge panonetsa kana ndandiriniwo zvangu paindinetsa. And what will be the aim, honestly? Uchinyogwa ipo paya paregera kana ari murume wakakutarisa ipo paya zvinhu zvoonewo nazvo ndezvechipemberi. Because chipemberi hachitizi chero chikaona gurupu reshumba apa hachitizi chinozvitemba. Norunyangagwa 1 gwacho igogo yarurefu kamwe kaya kadika kaseenzi churu. So kana muchida zvimwe zvinhu ka masisters, tangai mafunga, look at the bigger picture. Yeah. Uchiona mumwe munhu anongoita shanje dzokuti wataura kana kuti wafonera x wako chaiye uchida kutaura nenyaya dzemwana. Wozoti panhu paanorekera poto yaanobura yaanorekera yaanopakura everyday. Zvimwe zvinhu ka iri nyaya yeHolland kana kuti Netherlands yeflat rekerai. That one is not a choice. Yamazamo akuti chero akakwanisa kuyamwisa mwana ari kumusana akarirekera. Handifungi kuti ingava problem. Because hope vakadzi vakawanda vashoma vakadzi vane maEastern Highlands panapa kwawo nzvimbo dziya dzine makomo dziya vamwe iflat like Holland. Kana makamboshanyira nyika yeHolland, that's one of the flattest country in the world. Inoita unge table. Hapana paunomboona kana kachuru same kana vakamboenda kuGambia. I'm sure it's the flattest country in Africa. Ndo zvakaita vamwe vakadzi. Hapana panapa. Saka omudi izvo, that's not a choice. Zvakangofanana navaya varume noda tumachepi tuvakadzi tutepi. Kokaranga zvara akachinja. Vomurambira izvezvo here nokuti azofuta. Because ladies change. Kamwe nokuzvara. Kana vamwe vanoti neenvironment chaiyo. Apo zvangu ndingaisa disclaimer. But ladies' bodies tend to change. Especially akaita mwana. Pane zvimwe zvinotoitika. Normally it will change for the worse. Ndosaka muchizoona munoisa madzimai papressure isina nebasa rese. Munhu ane achida ake kunyatsodya futi yake zvakanaka but woti baba vanoda ka sport bike. Munhu arambe ari ka sport bike varume. Ipapo tofanira kuunderstand. Yeah. Kana wakamuti unoda ari dhunda akazosulima woita sei? Motosiyana. Aiwa, that doesn't make sense to me hangu. Iri nyaya iyo, the best to sit down with you. Nyaya, but tattoo once yaiswa. Kuzoibvisa zvakaoma. Ndo zvimwe zvedu zvetofana kufunga both men and woman kana uchiiswa tattoo. Ndamboverenga imwe nyaya yemwe munhu aitambura nenyaya yebasa because all over his body kumeso anga ari matatu. Kana uya mumwe mukadzi ari muno muEdinburgh, vanhu vakambouya kuScotland vakasangana naye.
ini kana kusangana naye zvangu ndinototya, because she's the most tattooed. I'm sure the most ane mapini kumeso. Mukagugula munomuona mukangoti an Edinburgh woman. Handifungi kuti pano munhu handisandambosangana nomunhu wakadaro. Anototyisa. But zvakambe zvaroorana noumwe murungu muno ndakanzwa kuti zvakasiyana futi. Hazvidi zvimwe pamabhodhi apa, be very careful kana muchiita zvimwe zvinhu zvamunoita. Ike mukagugula pomuri papo gugulai mungoti the tattooed, the most tattooed Edinburgh woman. She's a black lady. But honestly, munomutizai mukamona. Ndakasangana naye on different occasions. Vanhu vakaderochera akanzi ndiye oga mukadzi asara pano pasi. Ndinoti ngazvigare. Nezvaakazviita kufesi kwake kuti uti chigure kana kuti hazviiti. So when you do some of these things, girls, think twice musati maita. Saka young men, it's better ugaya kana uchiti iwo uchazochitawo naye nokuda kwerekera that thing iri parekera. Better mubudirane pachena ike zvino mugare mangotaura kuti ashamari ina hangu hazvisi kundiitira, womurega achinda rather than to waste your time. Yeah, angabwekana 2-3 days, but ukamuudza kuti ndo problem iripo, one zvichagona kudzikisa self esteem yake to 0, because ukadaro saizvezvo kumunhu womukadzi zvinenge zvine ma-implications. Ndosaka vachizongoti dzimwe nambo kuignora mukadzi rather than kumutaurira zvimwe zvinhu zviri nani, because zvinogona kumaafecta for quite some time. Ndosaka uchiona zvionetsa even kuudza munhu wechikadzi kuti amai mwana endai mutogeza. Taurira mukadzi izvozvo. It's easy kuti ataurire murume kuti bamwana mvura ndakurana endai mutogeza touya totamba zvakanaka. But kuti uudze mashoko iwawo kumunhu wechikadzi anogona kusatambigwa zvakanaka. Uri kutaura hako zvinhu zvakanaka asi mashoko iwawo haatambiriki easy kumukadzi. Udza mukadzi kuti endai mutogeza imai. Hazvinyatsobuda zvakanaka. So yeah, you should be very careful how you word it, because mamashoko etotaura zveshuwa anaafecta vanhu vechikadzi zvakanyanya. Even no matter uchitaura zvinhu zvakanaka zvinogona kuafecta, rekera kuafecta mukadzi zvisirizvo. Zvasiyana nesu takazvagwa edu tina mashoko absorber zokuti ndikasvika kuna sisi avo klo ndikati ndokudai, vakati handikudiwa gwangu, haititozvitambira ndizvezvo. Ndiri zvinhu zvandagara ndoziva, ndiri kuindapo ndogona ndodiwa, ndogona kuramwa. Yeah. So kumukadzi, you must know how you word that, kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Asi the best thing kana ndandirini hangu ndaisiyana naye than kutora mukadzi ike zvino love ichiri palevel iya yokupisa, iwe already watoneta samabagwa atsva nezuva. So it's better kuwana a better way of telling her. Wofamba hake iye woinda, because pachawana umwe unoida tattoo iyeyo. Tinongosiyana varume. Vamwe vanonakirwa nemengo dziya dzinenge dzasvava, kana kuti mbambaira, ndakuti mengo, mbambaira dziya dzinenge dzasvava ndo dzinonaka kumwisa neti. Vamwe anodaiwo aya majeza aya anobuda mukaka. So tinongosiyana zvetoda. Iye mukadzi anogona kuwana munhu anotofarira tattoo iye zvokuifarira, but sokuwo samaonero uri kuita mufana dewasiya pachiri padhuze, but choice ndeyako. Zvetattoo tingazvinzwisisa. Haizvi zvokuti kwai ndazoshanya kuHolland. Kana washanya kuHolland wotoziva kuti unoona mazwindmill aya, because nyika yachona iri below sea level.
kuti vakatozosenzesa mawindmiriwo aya kupamba mvura kuti idzokere kusea. But no, it's one of the richest countries in Europe. Yakamira mamiriro ayo iwawo, so iwewe mazamo aya hana zvana affecta. Ndioni chinombokutadzisa kunyazo kuasaka mushe nokureba kwawo ikoko kana hapana zvaanotadzisa mazamo. So briefly ndingangoti ndo chete zvindoda kutaura, hapana nyaya yakambonyanya kukura. Okay, saka imimi dai muri makaona spider maitouma musikatodo futi spider because chinhu chinotanga kuklika mubrain mako ndechekuti kana ari murume waidhirowa izvi mukadzi uyu akanga achifungei. ko vakadzi panoenda kune magainocologist evarume vanongofunge. That's totally a different issue. Mukadzi yagwadza nhumbu, unoenda kuna dokta wechirume agondodaiwo makumbo. Yes. It's not a choice. Yes. Yagwadza nhumbu, anofana kugogwa kuti abatsirwe. But kundonzi tattoo ndichidhirowa savagwa vangu zvangu ndichidhirowa ndichiita mbichana ndichinyatsotarisa kuti uyu munhu anopenga here kana kuti hapengi. Ndotora imwerekera iyi ndomboita serekera ndogadzirisa kakumbo. Aiwa, kana muri a professional kuri kubasa kwenyu hamutomboiti kana that man doesn't come. Ewe, anodhirowa pane dzimwe nhengo, but kana yodhirowa pagwangu shamari kumunhu womurume namazire uri chamurume yodhewa ungandoita basa rekudhirowa matatu pagwangu kata kuti autaura zvamwari chete. Aiwa, nonganere basa rangu ndinodhirowa zvakufanana nemagaini doctors havangoiti vakadza nhumbu cheteka, handi vakadzanda kupap smear vachinochekwa. Saka murume wandu vanoenda inonzi lithotomy posem daiso makumbo daiso unga frogu kana frozen chicken otopenengura chinosotarisa choita zvakanaka nakazvinaka. I think if it's a profession. Dewa inini chaiye pano inini kwete zvokuti ipi mazuva ndatanga kusenza mukei vamana, it was a problem kunogedhigekesesa munhu wechikadzi handidi kunyepa. Ende even pandatanga kusenzana nerekera kutanga kusenzana musi wandatanga kusenzana vamwe mai vechizimbabwe ndifunge kuti vakomana pataiti ndoita madoubles aya vamwe ndaizongopesera ndaita ndogandira hai alright ndiri kutarisa rekera apa ndino munhu wechikadzi wokuzimba navarungu zvayo zvaitombori nane ndakatozoti papaya maybe ndo zvakaita kuti ndikasire kubuda mukera. Aiwa, muviri womukadzi shamari itembere yaMwari isingafanirwi kungophenengugwa but madzimai acho havanyatsozvikoshesa mani. Dewa iwo ukatukwa panounzi mabhora baba vako hazvina kana nebasa, tukwa kunzi chakati chamai vako kana kungonzi mai vako rekera vakadzi havambozvizivi kuti vakakosha zvakaita sei, but vamwe vacho vakungozvibata kunge ragi. Aiwa, no shamari tairovana zvakadii waputsigwa zamo ramai revhu rejecha tiri kuchikoro, mumwe munhu wozondoti nokwadi ipeni une uchinyika umu muingi umu pagwangu ipapo. Dewa, aiwa, let's be serious. Vakadzi vanozvidhivhaliwa zvimwe zvokuti unoti nai hambozivi here kuti bhobhi yake yakakosha iyi. Ndosaka ndati ini zveHolland kana Gambia, nation of Gambia hazvina nebasa rese, asi izvi zvokuzondonzi tione. Dewa, nyangwe ndiwewo kana ini ndinoda tattoo apa pangu hauiti zvokungonyora tattoo pauyu pangu, no. Saka toti kone akazodzoka nyeresa tattoo munomuita sei? Kone iye wendiri kutomboramba kutaurisa kwake kwendiri kuramba pana kuti iwewe bodo
nyaya yenjoro Aiwa. ndoyendisingadi. No, ndiri kuti madheta munhu maroora munhu kandi maita munhu wenyu obva azodzoka ane tattoo mwe musi kusurprise netattoo kana kuti rasoko riri pachinene pakadhirowa katsoko makwira miti riri pagwangu. What a turn off. What a turn. Chera akaisa face yangu pagwangu ipapo. Aiwa chamari. Iyo ndiyo inonzi zvinotondita put off zvimwe zvisingaiti. Anyway, body yomukadzi. All right, Mugoma, Mirai. Ndire munhu ari pafoni then ndazva Karo. Tendai ndei. Hello? Hello. Hey, what's up? How are you? Oh, if I'm mute, you've muted yourself. Gosh, I don't know. Can you hear me? Yeah, we can hear you. What's up? How are you? I'm very well, thank you. Good. What's your take for tonight? I'm just going to... Well, first and foremost, I'm just thinking of the time scale. It's only been 2 months. So this is the time of getting to know each other. You know what I mean? And also, my concern for my brother is already saying that he's in love. The reason why people have to date, the moment I know, let's say if I want to Sisi or Chimbonira or whatever, doesn't go to that means you're now in love, you're moving too fast, 2 months is early days. Look about your interest and everything to gauge your compatibility. And those are the times, like, I'm assuming, where are our couple based? Is it here or are they? What is him? There's him. But I'm assuming if our young lady has got a tattoo in another region, she's lived somewhere else apart from Zimbabwe. Because usually that is not like a practice that happens, you know, in Zimbabwe. So, you're not during the experimental years of because at the moment, like, my daughter is nearly 18. I've got a stepdaughter. She's actually a tattoo artist. She's 23. And they when they're young, they experiment, and it's also sometimes it's peer pressure, or sometimes, like, depending on how they're being brought up. If you're brought up here, you know, in the UK, you are dealing with different type of. I want a tattoo, I want this, I want piercing, etc., etc. So that's what I'm trying to say, Kuti. So the whole point, like, it's only 2 months into the relationship. Of course, Bangu was shocked and everything, but equally, those are the things I say, you know, when you're still talking, what are your interests? Are you into art? Do you like going for walks? Do you like doing sports? Do you like going to the cinema? What are your interests? What are your thoughts on body art? Maybe the young lady didn't even get to ask that question, because those are the things that you talk about. Are you into body art? No? Yes? Why not? Before you even start to sometimes those are the things you would have talked about already. And I would like to think that if she was brazen to have a tattoo down there, usually somebody doesn't start with a tattoo kusini. No. When my tattoos, they will start somewhere smaller, not that, you know, prominent area. So I feel, Kuti, they should have taken their time to date and get to know each other to find out about the compatibility. And I still feel that 2 months is not a time you could wonder. What is this guy has already said shows me that he was not in love. Because if you love somebody, you wouldn't be even now judging them because, mazama akashara. Vakadzi, we've got different bodies. I'll tell you one thing. When I first had my child, I was 21. And I've breastfed both my children, but I didn't breastfeed them for too long, about 6 months in both times, so the 21 and the 26. After my second one, my chest became flat. Flat, not because of the guy I'm with. Can I tell you, women bodies change? She's in her 20s.
Now I'm in my late 30s. Suddenly, ndakuita unge ndakaitwa surgery and I've not. Yeah? This is how complex the woman's body is. Just because she's flat-chested, yes, maybe, akayamwisa, but we've got different genetics. We've got different makeup. So when it comes for Nyema Zamu, that is, I find it quite offensive. That is even commenting to that, like about that, like you were saying about people say, yeah, Nikadora, it's on the same path. Our bodies are different. Like I told, when I was 30, flat, whereas but now I haven't breastfed for 13 years. Suddenly I've had another natural, Mother Nature is doing its thing. I've not had surgery, but I look like I've had surgery. That's how women's bodies work. So I know that's different from the tattoo. That's a separate issue. So I believe our young sister here was experimenting and didn't think of the consequences, but equally it's a body. And there are some people who are out there who are into tattoos. So maybe if he's not into tattoo, if it spooks him so much, let the girl go so she can be somebody who's like-minded, who's going to realize, oh, she was going through a phase when she had the tattoos done. And it's not a big deal to be at the end of the day. If you say you love her, you see what's skin deep more than what the body art she's already had there. So what can she do about it? Now, that's my take on that one. Okay, I've got a question that I want to ask before you go. Yeah. You said 2 months is early for someone to know if they're in love or not, or to have one. Does it have time frame to know the person that you want to marry? I'm not saying it's too early to have experiment whatever to be, but it's like I'm saying it's too early for him to say what he said. He said that he was in love, but the moment he saw her body naked, he was turned off. Mm-hmm. So if you're saying to me that you are in love, you would love somebody with their flaws and all. You know what I mean? Because of course, it's like Wakati, it's like somebody we have to not take my bodies, so I know so much work. They'll be elevated with a bra. And there is all sorts of different types of bras we can wear, different comfort, different, some of a push up and whatever. And also it's like, yes, of course, the reason for clothes is like they're gonna accentuate, and also we have to be, we know Kuti, even before the makeup days, nowadays, whatever, how you see your person when they're naked is not what you see when they're clothed. If you know what I mean. Even you guys, nowadays there's a metrosexual era where people will freshen up and look sharp, but everybody when they're naked, they're bound to look different, especially whether she's young or not. Like I said, women have got different bodies. But my issue here, Jandrukuti, it's early days. If he was in love with her, really, really in love, you would take her flaws and all. Because if you're in it for the long haul, I hate to break to you, my brother, women's bodies change according to the hormones, and because sometimes pills, sometimes and then we start having our hormones, they fluctuate, this, that, the other. Different things affect us for different, it's like at different times, you're experiencing so much hormonally, you guys will have to contend with this testosterone. And this wakazi is up, down, this, that, the other, Umbunzi and my periods, they can change your whole physique. So it's not just, when it comes to Mazamu, that's a no-go area. Tattoo, I can see his skepticism, because he possibly doesn't like it. He doesn't understand the whole thing. But in my opinion, because I was married to somebody that had tattoos, but not anymore. But my stepdaughter right now, she does tattoos on people. She had a tattoo when she was younger, which she regrets. Yeah? So this is the thing I'm saying. Sometimes people are experimenting the same way.
it was maybe a piercing on the eye or whatever, you know, when these people are young, and then they later on regret it. Tattoos are one of those things that people regret a lot, which is why some people end up having laser surgery to remove them. And so it's one of those things that it's likely that she had went through the phase, but I think the main issue is they are lacking communication, because if they communicated and found out whether they're compatible or not, he wouldn't be thinking about marrying her, would he? Because that it goes against his values. Okay. And those are kufunga, so it's like, but I feel like, you know, because yes, when you things are still what you're going on the visual, but like all your life, like if you're in a long-term relationship, of course, ask the people that have been married a long time, does the woman's body stay the same? Even not even like even because I'm on my I met my other half about 8 years ago. He will tell you how much my body has changed, but he still loves me just the way I was, whether I was a string bean or full voluptuous or whatever. That is what is called love, because women's bodies evolve and change. But equally, Bangosangana only 2 months. So if he cannot handle after 2 months, later on after 10, 20 years, then what? If he's already thinking of cheating after 2 months, there is no future here. He doesn't value her. That's how I see it. He just wants, he's got a certain perception of the perfect woman that is just visual, nothing deeper. Because you cannot say you love somebody for who they are and then you judge them on their appearance. Okay. You done tonight? Yeah, I've just want to ask as well, Kutivarume, though, it's like, don't your bodies change as well as you get older? Like, you know, all of those things, or even when you're young. So for us women, what it's like from our point of view, so 2 months in, I wouldn't even be thinking, hey, you know. So it's like, that's what I'm saying, like about the whole thing. They should just date and enjoy each other's company or even think about committing. Because if it's just Kwangu they want, go for it. But don't start thinking about marriage when you're not ready to settle. Because if you're ready to settle, you have to accept the person for who they are, especially if they've got a permanent mark on their body already. That's it, it's there. That spider, unless if he pays for laser surgery, that spider's not going anywhere. So he cannot marry her because it spooks him. So he needs to cut his losses and run. That's the take on that one. Thank you so much. Thank you much. No worries. But okay, before you go, Tendai, you say that when you do tattoos, you start small, right? And for you to go on that extent, that means it's something else. So with your daughter who does tattoos, how does she feel when she does to people? Because it's a profession. Does she at times tell people that, you know what, this kind of tattoo is not good for you? Or does she give advice, or is it just do your job and say, okay, you want the tattoo on your this side, let me just do it? I'm a stepdaughter, yeah, because it's like actually because she's early on in her career, and us as business people, and obviously there's regulation. It's not just something that you can just do willy-nilly, as you know, with everything. So she has to have a disclaimer, and she also has to make sure that she's people know what they're letting themselves in for, because if it's in an area, or if it's because I always, especially let's say somebody say that they want something on their face, you know, that is very prominent on your face. You gotta go for job interviews. It's something that is so, and we've got friends that have had some tattoos when they were drunk and they now regret it. So as like she has to make sure that they sign a disclaimer, and she advises them. And also, like, obviously the implications, like if you're gonna have a change of heart, it's gonna cost you a lot of money. Tattoos here are not cheap. They're not dura to get them done.
But what we're finding is, because obviously as parents we always advise, because it's a similar age group, about 20, 21, 22, 23, even some are like 18, 19, they're already thinking about those things. But it's also so America, we're always saying to our, just be cautious, because you're dealing with young, vulnerable people here. Some of them are not thinking straight when they're getting this done. They're just thinking, oh, it's fashionable because it's like a trend. You know what the European kids are like here. They go through phases and then they will regret it. So it's also we're in a rock between a hard place, because one hour was day and she's making money out of that, but equally she has to make sure that she's doing everything pamrao, but also advising, making sure that the customers sign a disclaimer, because those things, they're open for litigation as well. And also, and as well, like in terms of like, I think when it comes to intimate areas, that's another thing to consider, because so you have to be professional about it, because again, you cannot not be unprofessional when you're tattooing people in their intimate areas, because you're doing a job. It has to be done in a professional manner, but I don't know how they can do it myself, because I cannot even beg to be a midwife, let alone tattoo somebody, because they can take hours doing it for vanity, because most of it is vanity or body art, as they say. But it's like, if he's really worried, tattoo spider, do you regret doing this? Maybe she'll actually say, I regret it, was something that did off cuff, because usually tattoos that are down there, usually people don't do it lightheartedly, or they do it when they are, maybe, who knows, maybe she used to be somebody who was into that kind of stuff. You knows what her motive was, but he won't know unless he asks. I think most of these issues will be solved by communication. But I think the fact that it repulses him, there's no hope for this couple, I'm afraid to say, unless if she goes off and she can meet somebody who's into tattoos, who likes that kind of stuff, and he goes off and he finds himself, and hopefully all that goes for him, and that mazame we should stop living in a bubble, because you should know that women's bodies are so different and they evolve all the time. Okay, nice one. Thanks so much, Tendai. Thank you so much. All right, Cleo, let me come to you, but what I need to do, let me just do a quick recap for those who are just joining us, so that we can be on the same page. Dr. Love Mursei, Caro, sorry. Dr. Love Mursei. Bobo kuno kurisei koko. Bobo, Madi. Indri bo hangu kuno. Pisa no, nice one. Again, did a recap quickly, so that we can move along with everyone else. Right. Mukoma, how are you doing? Clarity, my brand. I've seen you. Chigs, Baba, Atanak, Hans. Yes, we got you, but Tattoo Pagwangu is explained. That's the issue. Nyaye body changes, including Mazamu. It's a natural, not by choice, and you can't choose it. Jagafanana, you can't choose shape yako. Then I'm gonna give say, ko katenga chingwa or any fruit and discover that it's either corrupted or rotten in the middle, will you continue to eat it? Right. Right. Eva mom tetwa zuri say Debbie, just how are you doing, my dear? Give it tengo zuri say right. Sembarasha Satel, how are you doing, my brother? Mashu Story, how are you doing? Right, Sonia, I've seen you there. Ruth Songwe zuri say Anna Ruth, no need to marry her. Move on. She will find someone who likes her just as she is. Right, Clarice Seguru better kusiana. Right, because Annie Moody says, my brother, how are you doing? Tatenda Buera, how are you doing? Lizzie Piri, thanks for watching. Porsche Munjoma, my sister, thanks for watching. How are you doing? Edna Clegg, how are you? Magrem Dawan, Stabile Cummings, how are you doing? Ambulon Rufus, it says, Graka Mags, how are you doing? Tinei Paida Mai Tana Mai, it say. Bongim Tete, how are you doing? Rosalind Zai Mushaya, how are you doing? Mukoma Solomon Gwerevende Murugus gonna say Joyce Kwa. Jen Jishong was say Eri Zero Stars is say
Clarity, my brain. Nokutenda rove marekedzo. Thanks for watching. Really say. I think I've seen you all here. Felista Selina, how are you doing? Loveness Fundukwa. Really say. Right. So Christina, how are you doing? Koma Christopher Mkopa Muru's gonna say. Front Fedza. Really say. Mercy Mountain, how are you doing? I think I've greeted you all. So let me go back to our tonight's story. Then someone will come in and say their views and their opinions. Right. Our tonight's story says tattoo. You know, Elder and Ddc School of Thoughts. I'm a young man in my late 30s and I'm dating a lady in her late 20s for 2 months now. I love her dearly. She's beautiful and her body is extremely on point. I have plans to marry her next year. We really have a lot in common. So we had our first intimate moments sometime last week after 2 months of dating. But Zandakona advisa hembe, it was something else. Mazamu aya kurembera are flat. I don't know what could suck someone to that point. Honestly, the outside and inside appearance doesn't match at all. But when she's dressed, dressable, they look nicely shaped. I don't know the trick she uses when she's dressed for them to look like that, to look like they are cool. Ndakamubvunza kuti sei mazamu ako ari flat zvakadaro, akati because akayamwisa. But I dated somebody akayamwisa before and it's different. I think she's been fooling around. Secondly, Annie spider tattoo pachinena and the other one on the left rib. I was shocked, and for the first time I struggled to get my gun up. I'm now having some second thoughts on marrying her because of the inside body. Aina kuinditira hangu. Why do our sisters waste themselves so much when they are young? Vachichengeta for their husband or committed men. Ladies, for us men, it's what we see and don't be fooled. We like to see. I've never met such a kind and loving lady, but I'm scared I might marry her and be cheating on her because sexually I'm no longer attracted or being activated by her body. Elder, should I go ahead and marry her or just slide? Please, if it was you, what will you do? Right. So that's our story for tonight. Right. Caro, how are you? Your take, your views, your opinions. I'm fine. How are you? Fine, thanks. Thanks for holding. Yo. Yeah, nyaya iri kupisa. Iri kupisa. Matauriro ari kuita mukomana uyu, it seems like he fell in love paakaona musikana uyu. But then sudden turn off yemabreast. I don't know how to address this. But vanhu vanochinja, mabodies anochinja because vanhu vanobarwa zvakasiyana-siyana. I still remember ndina mainini wangu, mukadzi wemunin'ina wababa wangu achiripo. Vakaroorwa, vanga vaine mukaka, munoziva mukaka washedya. Vanga vaine mukaka daily board. Vakaita vana vavo vanokwana 6. But iye zvino izvi mukavaona kai, vakuita kunge murume, hapasina kana. Asi vanavo bamunini vangu, bamunini vanambobvira vachinja mukadzi kubvira pavaroorana namainini. So kuna bhudhi ava handizi kuti matauriro avari kuita, it seems like love, but on my point of view ndiri kuona sekuti it's infatuation. Love at first sight. Wangoona munhu wabva wamuda, wabva waperera, usati wanyatsoona hako kuti zvakanyatsomira sei. So I'm sure inini advice yandingapa ndeyekuti zvinhu zvacho zvawandisa, because one pamukaka apa. Saka iye achaona sei munhu ane mukaka wakaita zvaanoda iye, wekuti kana azoandresa achaona wakaita zvaanoda iye. Ipapa munobva basiya pakahinga pakadaro. Ndo handitoda kupedza time yenyu, ndoenda patattoo. Tattoo apa matauriro ari kuita, I think iye anoziva zvakawanda mukomana, because matattoos ane macategories ndofunga 2 akasiyana. Kune matattoos nje, matattoos ekungoiswa ekungoti it's for leisure, vanoisawo matattoos. Kozouya matattoos ane meanings. I'm sure ndine mwana wemwe muzukuru wangu, so
ane matattoos egangsterism. Ane kademo apa pamaso pake apa. Vanotoziva ivo vakaonana vanotoziva kutoti oright ava ndeve nhamba chichi, ndeve kwaShongoloza, ava ndeve kwani, ava ndeve makillers, ava machi. Saka kune category yematattoos iwawo ane mameanings. Kune vanoiswa matattoos ane maconnections eunderworld, ariko matattoos iwawo. So hatizozivi hedu kuti paspider yakaiswa iyi nepayakaiswa apa maisirwo ayo nesaizi iri kutaurwa yemunhu zvinenge hazvisi kuenderana. So ndichizobatanidza zvese kuti iye ari kukondema pamukaka apa. Advice yandingapa ndeyekuti ngamusiye hake nguva ichiripo, zvitori nanambudire pachena, kana asingakwanisi kubuda pachena ngangomusiya, ungomudropa like hot potato. Achawana vanoenderana nezvaanoda izvozvo zviri kutaurwa nevakawanda. I'm sure ndo zvandingatongotaura because hapana kwavanoenda, hapana kwavanosvika. Maybe kuda zvichamuitira nani akawana ane mabhubs aanoda, kana azomuzvarisa amuitira mwana ochinja hake bhodhi ava naye, ndofunga ndo zvaari kuda kuedza kuexpressa kuti maybe hazvizomuafekti hazvo, pane kuti awane akaita zvaasingatodi zvacho izvozvo in the first place, because zvinhu zvacho zvawandisa mukaka itattoo. So ari kuda kumuroorerei? What's the reason yekuti amupe marriage iye achiona kuti ane zvinhu zvaari kutokondema already paari? Ndomubvunzo wandiri kuzvibvunza. So saka ndiri kuona sekuti akutowesta time yake, because kutoswera achibvunza uku kwako ari kuda hake advice, but best idea ndeyekutongosiya, because musikana uyu hazvienderani nezvaanoda iyi, because hatisi kuziva kuti zvii zviri behind pamararamiro emusikana uyu, paeji yake netattoo razoiswa panzvimbo yakadaro. Ndofunga if it was my child I was going to be very much disappointed, because tattoo apo in the first place, tattoo chete, kungoti tattoo chete, inini hangu kusaidi kwangu inini chero iri fashion, I don't think I'm interested in that. So iye kana asingatozvidika ngaatongogara asiya, aite time yake, apedzere time yake pamunhu waanoda, waanoziva kuti achamuroora. Kana uyu azowanawo anoda vane matattoos, then ndizvozvo. But I think the best kune vamwe vari kutevera vari kumashure, zviri nani urege kumanyira zvinhu. Kana wasangana nemunhu anoda matattoos, you can do it together nemunhu wako, moenda monoita tattoo renyu, kana muchida kuisa pai kana pai kana pai. Inga rinorwadza wani tattoo rinorwadza. Mukaona munhu ari kurwadziwa neabva kunoiswa tattoo hamumbofa makazvida. Ini ndinogara mulocation yemacolords, ndogara ndichivaona. Some they pierce the tongue. Munhu anoita 2 weeks achitadza kudya chikafu, achirarama nemukaka chete, fresh milk nezvinhu zviri liquid, kuti akwanise kusurvivor that pain rurimi rwakazvimba kuzadza muromo. Even raiswa pagumbo chaipo, munhu anotombotambura kutadza kutsika. Ko uyo akazvimaneja sei apo pakaiswa tattoo apo kuti rizosvika zviri kutondinetsa. But ava bhudhi ava ngavasiye zvavo musikana uyu, because vakutomuwestera time yake, navo vachiwesta time yavo. 2 months haisi nguva yakanyanya kuwanda, sezvo achiti vakatanga kuve intimacy, I think the past week, like kana ndisiri kukanganisa pamanzwiro andaita. So ifashani yavakuita mazuva ano, handiti vagara ivo vanongoda zvekutanga varavirana. Akatoravira akatoona kutoti no, zvimwe zvese zviri right, but pane maquality, toti ameno maqualities aanoda akamaona aripo ese akakwana. But zviripo zvacho pamaqualities acho, toti quantity iri pamaqualities acho hazvaramba, hazvisi kuita.
Saka ngaachitorega kuwaste time. He must move on. He must let her go. Otsvaga munhu anoenderana nezvaanoda. Kana asingati matatu achamuwana asina tattoo. And iye zvino this time kana akuwana musikana, issue yaanofana topic yaanofana kutombodiscussa nemunhu wachasangana naye kuti unofarirawo here zvematatoos chichichichi. Kana anaro munhu anotogara ataura kuti inini ndinaro tattoo, then let her go. Usati wawesta vana vevanhu vakanyanya kuwanda uchiramba uchipinda uchibuda uchipinda uchibuda, because mazuva ano kune zvakawanda. You never know kuti zvinhu zvacho vakazviita sei pavakave intimacy pacho, because mazuva ano zviri kunetsa, zviri kurema. So advice yandikangopa ndeyekuti bhudhi ava I think kuera dziva igumbo ribodzi. Ukaera nemakumbo ese unotoerera. So ivo ngavachirega kuyeredzwa, vatoera vakatoona kuti no, hazvisizvo. Maqualities iwawo vachaawana pane munhu asina matatoos, asina mazamu akaita seavanoda. And this time vachaziva, vachanyatsotarisa kunyatsoona kuti mazamu type yandingada chaiyo chaiyo ndingapa mwana pakaita sei, because anosiyana siyana zvichokwadi. Mumwe anogona kubara agoyamwisa mwana pazamu iroro, agofamba asina kutopfeka even nebra, richingori rakamira. I still remember I think about mwana wangu akuenda grade 5. I was still going to work, ndichitokwanisa kutopfeka hembe dzangu dzekubasa ndisina kupfeka mabhurazi. Unachoti iwe wakamboyamwisa here? Ndoti ndakayamwisa. Woti akuenda mukaka wako wakadai so? Ndoti wakayamwiwa mukaka uyu 2 years uchiyamwiwa. Ndokusiyana siyana kunoita vanhu. But then mumwe achiri musikana asati aroorwa, like kunozvarwa mai vangu inini, vana mai nini vangu, vana vehanzvadzi dzamai vangu, mukaka wacho unotorembera kusvika kudumbuku ukozvibvunza kuti mai nini ava kuti havana kutombopoya poya here, kuti kungodonha kwemukaka kudonha here, kana kuti ndo mamveve acho setaipi dzemazamu dziriko. So bhudhi ava ngavachirega kuwaste time, because zvinhu zvavakondema zvakawandisa pamusikana uyu, although havo paine zvavari kuda, but then maqualities avari kuda vanogona kuawana pane mumwe munhu ane bhodhi yavanoda iyoyo. Votsvaga kana azochinja ava mumba, handioni sekuti inozova problem, because ndo zvinotoripo, its nature. Hapana munhu anokwanisa kukontrola nature. So ndiyo advice yandingavapa brother ava. Let it go. You look for someone. Vakazvipa time yavo yekunyatsotsvaga, vanomuwana ane maqualities avanoda. And then kana zvazochinjawo kwakumberi uko ndinofunga naivo vanenge vachikurawo, nayewo anenge achichinjawo bhodhi achikurawo, so zvinenge zvichienderana. Handiti saka handioni sekuti munhu anozokondema ipapo, because ndozviona pana bamunini wangu inini. I think vaifarira munhu ane mukaka wakakura, but then iye zvino hapasitorina mukaka wacho, hapasitorina. Kana vakapfeka dress havatopfeki bra yacho, because haina chekugama, haina chekugama. Chero rinonzi rakarembera racho, because twanguva kungoona chinipu cheblack, kuti chinipu icho chakaremberapo kutoshokuti komukaka uyo waivapo wakaendepi. Asi wozotarisa marume avakayamwisa ipapapo wozoona kuti pamwe kuzvara right, but bamunini vangu vanavo even namanje. So ndofunga kuti ndo zvinhu zvinogona kuitika in life. Kana wamuda aine maqualities aunoda acho iwawo, akazochinja bhodhi waanaye mumba, handioni kuti munhu angazoitawo ubenzi wekuti mukadzi azochinja bhodhi saka handichamudi. Kuti zvingadaro handizivi. Vanhurume ndimi munotoziva, because isu tiri vakadzi tisinoroorwa, imimi varume ndimi munotoziva. But iyo yetattoo iyo hatichazivi hedu kuti a spider on the private part. We don't know what's behind the motive yekuiswa that spider private part. But mukomana uyo ari kuratidza kuti kutotaura kwaazviita zvakamushamisa nekumunetsa nekumuroisa nehana, because haazvizivi. Saka ngaazvisiye, zvine vesaidhi razvo,
vachasangana nazvo vachazvifarira. Saka zviri nani to let her go, although anozvipa time yekutsvaga anomuwana munhu. Ndo advice yandingapa. Handina hangu mashoko akanyanya kuwanda, ndokukomenda kwandingangoita panhau iyi pamaonero andaita. Thank you so much. Thank you so much. I will ask you questions that I've written down later. Let me give others a chance. Mambokadzi muri sei? Masipanda muri sei? Bobo. Right. Connie. Madonna. Asi inini ndauya pane vamwe vosava kana kuti ndauya pane vanhu 4. Dr. Love. Mirai, kona kutangidzai. Ndakutangira ndakusiya uri kokwayoko. Matangidzwa na Connie, matangidzwa na mukoma Russell, matangidzwa na Caro. Saka kona akabva mamauya imimi kweya masiba ndokoziya miri. Ndamutangira Jojo. Aiwa, no, aiwa, George masvika ripo. Hi, George. I'm joking, George. Ndoro wana asina George. I think was we say long time. Boko ni ndip. Right. So ndina muntu akutaura ka? Yeah. Okay. Blaza waka ndangoti ndingovaudza teti hasha dzavanyora ku-conclusion kwavo kwavo vangonyora tsamba ngoti vangopopotera masisters chete. There was no need of that whole paragraph yekuti vanhu kusazvibata chii. These are the type of men yekuti he just concluded seeing a woman ane tattoos doesn't mean anything kuti azoiswa mukategori remahure kurara nevarume. Imi ngatikwanire. Tattoos is a choice. Munhu angoda kuti ko tattoos ake. Vanhu tattoos chisiyana naivo vadanana nevanhu vane tattoos vanozvifarira. Kana vasingadi tattoos siyana nazvo. Nondo zvoda kuzotongesa munhu tattoos kusvava kwemazamu. Kusvava kwemazamu. Okay, I would want to take this serious. Looking at her age, she's only 33. Meaning kuti the way he's described mazamu ake, I was just picturing in my head. Kusvava kwemazamu, it's an extreme the way he's described it. I would just suggest kuti guy either for a mammogram or something, because it's abnormal. If I'm looking at the way he's described it, mapata akasvava at 33. Azonyani. Because I've seen. I used to have this girl. She was breastfeeding when I took it off the streets because she was breastfeeding. So she didn't have that much food she was taking in. But within a month or two, angatopika. So with this lady, if she's not breastfeeding, and no, then there's something wrong. There's this thing, this, I don't know if I can call it a disease because I don't know much about it. But inoshavisa a certain part of your body. Unoshava nzeve chet wrinkle up and so I suggest kuti ngangonoonekwawo. And then tattoos aiwa budi. Chireka kufunga zvakawanda. Pane pamwe pekuti unosangana nemunhu unovhunduka the first time yaunomona ari naked. And then somehow at the end unotongojairira. So I'm sure my tattoos, if they're hurting him that much, then just walk away. If they're not, maybe tomomubvunza dai akangonzi angari muconversation timobvunza tokatanga kwangu kangani. Akangotaura kuti for more than twice. But that's that atopfeka zvake. Akatojairira tattoo rake roro nemazamu akasvava. So there's really nothing wrong. Hapana. Gangosiyana nemunhu wake wematatoos. There's some tattoos are beautiful. Ndambonzwa kuba gwangu achiti hanzi noti rakaitwa pagwangu. And kuba they was trying to tell him kuti no, munhu kana pabasa. You don't think of all those things. Uri pabasa. Unongoripiwa riri gwangu rakadai rakato whatever. Because they've got I don't know how I can describe it. Haurioni gwangu racho exactly. Kune tumabhurugwa tunopfekwa ikoko twokuti unenge wakaripfeka. Rinongorivhira the parts yauri kudayo zvoti
the artist wachoka haatomboni zvese zvemukati zvese kungongomba party yaunoda kutatua yacho. Though I'm against my tattoos, I'm just saying, but I've seen them, I've seen how they do them, and then they say zvakufanira kuti I go for my massages. Ndikasvika ndinopuwa mukomana, I can't say no because ari pabasa pake, and there's no way uchinchata my feelings naye azvitombopi zvakamboitika. Ndotogona kuita namput kana ive nyange ndikapuwa mukadzi achindimasaja maybe arikuda kudzikadzika maybe ari kumathighs uko, I get numb because mukadzi, but vanhu varume aiwa nyama dzangu dzinosorelaxa kudai, you know. So it's the same thing. Munhu ari pabasa pake, saka forget about with matattoos azoitwa papi, ndo paanga achida ipapo kuitwa tattoo. But just talk to her, maybe she has a reasons why akaita. Unogona ngokuita matattoo uine boyfriend yako handitika mawirira kuita matattoos, even nemurume chai moita matattoos enyu akafanana, uyonyora zita remurume, uyonyora remukadzi. That's not a guarantee kuti muchaita forever after. What if you divorce? Then what? Apa ndine zitattoo rino rakanyorwa ex-husband yangu, you know. Saka some things, it's just a tattoo. Zvakufanira kungoti une ruva, it's nothing. It shouldn't affect anyone. I don't know. Maybe that's how I think. I wouldn't want to on my body, but I would not date anyone on a tattoo. But I don't have any effect on it. Hapana. Tattoo. But anyway, this was the Mira, you don't date anyone on a tattoo? No. Can I be visible? Like, Iowa, let's put it this way. Sorry for argument's sake. Like this guy, and Ripachine nairo, it's not visible until watu kumura munhu wauda kutohama. That's when you can see what it's true. Kuna visible. My problem is I discuss it ndichitongosangana nemunhu. Pauno taura my likes and dislikes. Tattoo is my number one thing. They don't turn me off, but it's a belief they're demonic. That's just my belief. To me, they're demonic. Wow. So and it's the first thing cannot discuss my first appointments. My tattoos and what else? Matumbu. And you mean our bellies? You mean belly dumburangwe? I do not touch murumane dumbu. No. I do my 6-pack. Yeah, but otherwise, kana ndabona tane tattoo yake aiwa ndovana tutaiwa baba imaiwa, we can't. I don't know why. No, I don't date people with tattoos. That's it. Angazomuta mashoko akangowanda kuti anenge ane wake wanomudone. You know, just like kuno kwa America, people are crazy over my tattoos. Isusti sina atombotariswi kunza una tattoo because it's unattractive to have a plain body. Unongona tattoo somewhere, mwane karuva kake, mwane ntore star rake, mwane star mwana wake firstborn. It's just it's something that turns them on. Saka each to their own. Totopera zvakadaro. Saka wati onda muna 6-pack zvambota wanzi zvinochinja mazama anodona nekuyamwiwa. Saka ukasaka muna 6-pack paanozokura kutadza kuenda kugym achaita zvegym obvaita dumbu, what are you going to do? It's always my policy. No matter what age, gym ticharamba tichirova. I don't. Asarambidzi kana doctor kani. Nyangwe doctor hapana. Nyangwe say even if you can't go to the gym, we go for my walks. Simple. Just keep fit. Saka undona nematumbu wasivitero. Aiwa, to me they're unattractive. I don't. I can't. I can't. I know I'm complicated. Very complicated. Ndiri tomboy. Saka I like zvinowanikwa pavarume. Vanonzi varume. Not with my remote control. That's why I don't like when I know that she bora and that she my video games because my couch potatoes. I don't like those people. I like my outdoors. Okay. Anyway, and the next. Dr. Love. Hello.
Murizei. Bo, tiri bo kuno. I like what Sisikoni is saying. Ma six pack now. Varume ngatisajairire. Ngatisajairire. Ngatiende kunoisa ma six pack edu tisingakwanisa tichikwanisa. Ngatimaite, because I mean, at the end of the day, chicha unorasikirwa nacho. Unless ndizvo zvauri. DNA zvokuti this is my genes and genetic makeup ka inini ndiri kuda kuirambawo ndiri kuti ma6 pack ndaitwe nevarume kuti vafadzewo vakadzi vavo, because at the end of the day kana iwewo uchida kufadzwa nemukadzi, why not kumufadzawo kuti mufadzane? That's my question. Saka Sisikoni maita boy ipapo tichatoenda majim tiri kumabata nhasi, tiri kumabata for the next 15-20 months. Muchatoona hedu, we will show you. But ndezvekunyararirwa izvo. Let me get into the topic. I think there's quite a lot that is zvataurwa nevakawanda, and I want to also preface ndichiti I've heard, and I'm not sure how far true, that my tattoos could actually be associated in so many ways demonic or satanic and worshiping. It could be a factor in so many other places and sectors. See, there are some people that do it out of ignorance. Vasinganzwisise kuti vari kuitei. Zvakangofanana nekuti tunobatira chirungu pamusoro tisinganzwisise zviri kuitwa kana kuti zvinorehwa kuti chii. Pane iyaya yekuti sagging of your jeans enyu kusvika pamagaro. We all have inherited that kumusha kuZimbabwe kuikose. People actually have thought that that's a fashion style and that's a statement. But if you understand the real reason and also the origins of it, kaku sagging your jeans, kind of mabrugwa anyuka, you'll understand kuti it means more than just kuite fashion. So to know batira pamsoro. With that being said, ndruda kungodai so. This guy 2 months ato roa binzi. After 2 months, I applaud you for not doing it that very same day or that very same week. That shows kuti munombotiteererawo vamwe isusu tinotaurisa nezve ideal kind of the storybook. My fantasies, I'm not tatunonzi tunoita my fantasy, but I applaud you for not hitting it first week, first date kind of chi. That's very important. But on the other hand, kuzoona munhu abvisa hembe kudaro achikupa her true self zvanga akabata, however you say kuti how she does it, it takes time and it takes effort. It also takes the pain of being trying to look good for someone, and at the end of the day wabvisirwa zvinhu zvose, zvinhu zvakuti bhata pasi hazvisisina kubatanika. And then you go on and you tell me kuti face yako yachinja, kunditarisa kwawainda waindita kuya kwatochinja. It's now discovered. That's what I do. Andipo. Okay. Anyway, sorry, my network is acting out a little bit. I don't know why. But mira inditi gaga, and please kana mukandinzwa ndadona, just let me know why, so I can actually stop and then re-establish myself. But what I was saying is nyaya dze spider, especially if it's a spider. Antika. Kana iri spider, iri padhuze yake yayaka. There is a saying on that. There is a significant symbolism ipapo. I should want for him to ask, what does that mean? That spider padhuze ne binzirako. And also on your right, was it the right or the left rib? Yake pane spider. Those are significant. Those are very poignant symbolisms. Ariko, don't hesitate to ask her. You might be pleasantly surprised kunzwa kuti
this means something, and there's been an experience about it. Kana kuti nayo, it's how she believes. Wongo munhu achiti I worship Lucifer. Yeah, zvingangodaro. And you know what? That's always nice to understand kuti ndizvo zvandiri kuda kunzwisisa izvozvo. Because if it puts you off, find out why she did that and what drove her to do that. That's one thing. But beyond that, I am saying kuti after 2 months and woona munhu wako and you say you are in love, nekuti angakabatikana, she was well built until she let off nengirikini zvaangakapfeka. To me, that doesn't sound like love. It sounds like you were much into her looks rather than her personality. If you are going to go for looks, you might as well kubachinja every other 5-10 years. Nokuti kavanhu sevanhu venyama tunochinja. But if you go for her personality, as you said, she's kind, she's beautiful inside, and she's also tolerant. Zvinoreva kuti that's long suffering, and it will take you longer in the longest path than the beauty when you look at it in the physical nature. So what I would suggest for you to do is that usati waona you are disappointed kuti mazamu anongoti rambada, but zvimwe zvose handida kuzonzwa here kuti zvimwe zvose zvichiri on point here, kana kuti maybe everything else zvakangobva zvaruza kudaro nokuti abvisa hembe. If everything else is on point, angori mazamu, there are so many ways to make sure kuti umwe wako feels good about herself. Musamutarisire pasi. And some of this can be cosmetically changed, not in the least bit under the knife. Cosmetically, in terms of the way she can actually exercise her part iyoyo, kuti zvinhu zviite zvimire kana kutombodyawo some fattening foods wo zvekutoti inobva yatoita slumber and succulent kudaro. There are many ways to do that. Supplements anokwanisika kuitika. That's one of those things. But that's only cosmetic, as I said. But the most important thing, which I also heard you say, and very important, more so important than Mazamano Dona, is her personality. If you can go with that personality and see beyond the physical into the personality, you will have gotten a good woman, regardless of the fact that Dr. Zogai. Dr. Love. Bless her. Big ups to her. Zogai Ton. Dadona. Madzoga. Okay. Big ups to her kuti anozvikwanisa to present herself in such a beautiful way. But I will always, and ndinongodzvanya pakuti, it's her personality that you might want to, and not might, that you should fall in love with. Because everything else will change with time. But kana munhu wako uchimuda mukati ari zvaunoda, the gentle, listening, patient, loving, kind person wauri kutsvaga. I want to believe kuti your relationship will last longer than the physical appearance. Ndozvoda kupedzisira ndichidai, you have other options. It's only been 2 months and you have other options. I want to say this. What is that, Mazam, in your own opinion? And in the factor, when you do a matrix, what is important, your priorities? Is it her personality? What type of personality would you consider important to you? And what type of body shape would you consider to be very important to you? Yes. If you say Mazam, then I would ask you to either be patient with her as she tries to make changes to her body. But if it doesn't work, but it will be your loss, because if that's maybe that 10% of what the qualities of what you're looking for, and she already has that 20%,
and you can add 10% yoyo to be 90% for her. And then you go to someone and at 10% of what you are looking for, zvisina kodzero, and you lose 90%. You would have gone reverse wise, and you would unengozozvidemba, because at the end of the day, it's not the looks as much as it is the personality. Ichakuchembedzai. But kana uchida zvemujolo, kana uchida zvekufara, kana uchida zvekuti izvi kaizvi ndizvo zvaunoda zvinokumisa iwewe usingasemi mumwe wako ka, please go ahead, look for another woman, womsiya akadaro. And I hope you did not tell her kuti unosema mazamu ake, because that on its own is destroying a woman's self-esteem, and that's the worst and the most travesty I could ever think of. Kubody shema mukadzi ari kuzviedzerawo. And with that, ndinobva ndati thank you for listening. Kana uriwe mfana wangu, make your decision quickly and don't hurt this girl in the process. Murambire something, and usamutaurire chokwadi kuti ndakurambira mazamu ako ari sagging, because to me that's a shallow reason for you to tell someone. But it's okay for you to do it. Hatikurambidzi, but usazomutaurire kuti izvi ndo zvandakurambira. Munyeperewo to preserve her dignity and her self-esteem. Ndapedza. Thank you so much. Right, let me just do a quick recap. Then ndapa Masibanda, then Mambokadzi, then ndinakola pa Sonia pa phone, then Mariwa ya Murise. Right. Tonight he says Bobo, it would tattoo. Sorry, Sibon David. Sorry. Ndakutoziva position yangu. Sibo. Dzakanayo zvako. Sibowadi. Ndati ndiri right, ndakuziva position yangu. Saka dzaka zvako nayo. Okay, right. It would tattoo. You know, Elder and Ddc Skool of Thoughts. I'm a man in my late 30s and I'm dating a lady in her late 20s for 2 months now. I love her dearly. She's beautiful and her body is extremely on point. I have plans to marry her next year. We really have a lot in common. So we had our first intimate moments sometime last week after 2 months of dating. But Zandakaona Advisa Hembe, it was something else. Mazamu ayakurembera ari flat. I don't know what could suck someone to that point. Honestly, the outside and inside appearance doesn't match at all. But when she's dressed, they look nicely shaped. I don't know the trick she uses when she's dressed for them to look like they are cool. Ndamubvunza kuti sei mazamu ako ari flat zvakadaro, akati because akamboyamwisa, but I dated someone akayamwisa before and is different. I think she has been fooling around. Secondly, unespider tattoo pachinena and the other one on the left rib. I was shocked, and for the first time I struggled to get up my gun. I'm now having some second thoughts on marrying her because of her inside body. Why do our sisters waste themselves so much when they are young? That was changed for their husbands or committed men. Ladies, for us men, it's what we see, and don't be fooled. We like to see. I've never met such a kind and loving lady, but I'm scared I might marry her and will be cheating on her because sexually I'm no longer attracted or being activated by her body. Elder, should I go ahead and marry her or just slide? Please, if it was you, what would you do? That's our topic for tonight with this young man who is not happy with the tattoo, or he's not happy with his girlfriend when she's undressed. She's saying when she's dressed there, spot on, everything is perfect. But the moment she undresses herself, everything goes haywire. So he wants to know what she can do. Your views, your talk, your opinions. Right, Masiband. Masiband, ndiripo.
Ndakutumirai link rekuti munoona matypes emabreast emaboobs. Handiti Ndichari munonyatsoona vhara kunokwanisa ndavhura zvamwe. kuti kune akaita sei. That just happens Okay. naturally. Handina kuti hanzi pane wakamabata kana kuti pane azomadii. And anyway, as you grow older, sometimes they actually change shape. Ukayamwisa, they change shape. Ukaita hormone imbalance, they can change shape. Zvakawandisa zvinoitika pamazamu emukadzi. Zvokuti hanzi wakanyanya kurarwa stereki, imwe kune vanhu vatinoziva isu vanorarwa zvokurarwa zviye. Handiti vane mazamu akamira kudai. Zvokuti akamira pakati kana kuzvara handisati. There are people vane mabodies akangovakwawo akaita zvaakaitawo. Zvokuti even muchigeza kumusangano uruwadzano uya, munhu ane vana 4 wanenge akamira apa, mimi ukamutarisa kuti nei zvanenge asina kana stretch mark nai. Dumbu rake zvanenge risina kana kumbodhambawo. Asi aive nebhazi redumbu kudai achizvara makatotarisa vana. Achiyamwisa vana vake muchechi makatarisa. Asi ukazomona kumusangano anoita kunge munhu asina kumbozvara. They are just people vane mabodies avo akabuildwa like that. Handiti koitwa vana koni ukuthi she will exercise, she will do this, she will do that. Saka body yake pamwe akatomira apa kona akabvisa blouse anenge achiita kunge asina kumbobara. You understand? So men need to understand some of these things. Also, I think zvimwe zvataurwa hazvo handiti ndakuratidzai, endai munoklika munoona there are different breast types there and also different bras. Kuti uite kana uchida kuti maboobs ako aite kunge une mukwende, you can put on a balcony bra. A balcony bra is just as it is balcony. Unenge uchitongo nemukwende chihobho chemukaka kudai mabharumu. You understand? Uzvinhu usina. If you wear it, it will shape you. Or it's a cleavage. Yausitorina. Ukazorisunungura bra racho riye makutamba zviedhewa. Ta! Uvaona gwendere. Tumapata tuye pasi. Ushe kuti iyezve ndandiri kufunga kuti ende wakamabata ari kunze kweblouse asina kubvisa bra. Anenge akaumbika kakudai. Saka uchipfanya paya unenge uchinzwa kunge chibhora chacho chi1. Handiti but paunosunungura bra anobva aregedzeka ka. Uzoona kuti my God, they are not as they seem. But munhu wemurume ari kuti late 30s anofanira kunge aine maturity yekuziva kuti once wabvisa body anything can happen. Ukabvisa bra remusikana anything can happen. Remukadzi rather anything can happen. Anogona kuti kwendere, anogona kuona ukaitawo lucky woona aizvi ndevaiwe kuti rine rakachakangomira harina kwarakaenda nyange rakayamwiwa. There are people like that. So izvezvo maybe kusangozivawo ignorance, kusatozivawo kuti zvinhu zvacho zvinochinja. And there are people vane ma-stretch marks even mabhodhi avo vasati vatombozvara anenge atone nyanga hadzi dzinonzi nyanga hadzi dziye tichikura handiti taitonzi zorai vana oil of chakuti kuseri kwevakadzi vanozviziva izvi taikura tichizviitwa kana kubhodhingi munhu ametron uye yainzi chibhayo oil uchipota uchikwiza seri kwemabvi kunonzi kunoshowa nyanga hadzi munodziziva imi kana muma elbows mukati meelbow vamwe vanodziita even just apa mashoulders apa kuita ma-stretch marks anobva aita red kana black. So ukandiona ndakapfeka blouse rangu, ndakapfeka balcony bra rangu, ndakasunga maspanks angu, dumbu rakanzi shwe, ndichijaivha apa unoti ndofunga vakangozvara pamwe 1 chete apa. Asi tikazosvika kumba manje dewa ndikazoti sunungurei maspanks ayaona iyezve kuzva vanenge vaine cellulite musana wese makumbo ese zvidya for Africa zviya zvisina shepi. Maoko aya ukazodai ona zvazvinenge zvimabhaibhai zvaakutotamba ushaya kuti maiwe zvangu chiko zvandauya nazvo kumba izvi. So but if you are a man, I think this guy, I don't know, maybe anenge achingonyengawo type idzodzo idzi dzine tumabhodhi saka akazosanganawo nazvo manje pamwe first time yake, I don't know. Because murume mukuru iwo dhiwa size yako kana mukoma gwangu wanotoziva kuti women are different. Ukarisunungura bra riye anything can pop out. Kana kutozoona kuti mamustorina chinhu mamakapedwa makaiswa zvinhu mukati mebra kuti zviluke. And maybe that's how she just dresses every day. Unozvipedhawo zvinakisa zvake obuda oenda. Just like ukamuti geza makeup. Akaigeza makeup yawo uzoona kuti maiwe sandibunduriri seri kwemakeup ri. Iwe wanga uchimuona every day on dates, right? After mapedza zvinhu zvenyu akaenda kunogeza mushawa or even before auya abvisa makeup yese yawo uzoti maiwe zvangu ibunde herere vakomana kana utoona kuti ane mapechi eblack kumeso anga akakavhwa nemakeup.
Those are things that you should just be ready for. Anyway, kutaura because ndiri munhu wemukadzi and I feel kuti umwe wangu ashorwa. But yeah, many kuraiwo zvimwe zvinhu ka. That's not it, isn't it? Zvematattoo, I think kone azviadresa na anti sorry andina kubata zita. Vanga vachitaura about gangs and different types of tattoos. I think zvaadreswa izvozvo. So maybe he needs to find out. And if he doesn't want munhu ane tattoo, ane mazama akadonha, seriously, it's just a 2-month relationship. She will not die. Mudze kuti shamwari inini wetadi. I can't do this anymore. And even vakadzi pane zvimwe zvinhu zvinongo vakadzi vanotaura zvakawanda even about men. Zvotaura konu also discover kuti mufesi wake we6 pack ichi pamwe uzoona ine katatu kari pasi pe I don't know kakavigwa pasi pemupendebvu. Usoti but hanchagona kuona, I can't see you chichi what pamwe azotaura ke zvokuti tattoo or whatever. There are always nice ways to let someone down and you move on. It's not an earthquake, it's just 2 months. Ndo zvacho handiti vanhu vemazuva ano vanoda kutesta. Atesta kakanzwa kuti chingwa hachisi kumitira saka regazvo hazvisi kukuitira saka siya. Why does he want to go on and then say maybe kokana ndikangomuroora kokana ukaona munhu akudaro manje pane zvimwe zvaakafarira pamusikano zvaakufunga kuti maybe I will lose out. But I think ndiri George abva kutaura kuti unozodaro, but in the end if you are not sexually attracted to a woman muchitotanga kokumberi kwakazozvara mwana kwakachitozoyamwisa netudiki tumazamu twacho twautaura itoto akatukazoyamwiwa futi wese. It means unenge wakufarira personality yake ne-any other qualities asi sexually unenge wakunotamba kunzoku zvinotsvaga zvimwe zvinhu kunzoku. That is the problem. So kana usati it's very I think vana vadiki vachirairwa vanototaurwa vakomana kunzi you have to be sexually attracted to your partner, especially for men. For women it's slightly different, tinogona kungozviignore, but for varume shuwa kana munhu wacho asingandinzwi yeshuga tingati tiri kuda kuendepi musati matombodi haasi kutombonzwa kana anything. Anenge kana tikasvika anenge ndikada kubvisa hembe anenge akutobvunda kuti maiwe zvangu tuzamu tukati wakuexpose. You see, it took the opposite direction. Instead of kuti paite viva pakutoita pasine ningi hazviiti. It just won't work out. Ngangomusiye mwana wemwana oenda zvake because she doesn't have what he wants. The only issue ichanogona kuzoitika pandeyekuti this guy anogona kumboramba achimbodhonza relationship because anonakidzwa nemusikana handiti, but anogona kuzomubreaka hati yake zvakanyanyisa. It's better he lives now because 2 months zvapfuurawo zvaramba. I don't think iye wacho anganyanyochema. Anogona kuzochema zvake kuti maybe akadyiwa beans, but izvo zvowanikwa izvo. Kana iye wanga wazvipira hako kuti ndonovapa hangu bless ndavafarira wovapa vobva vaonedzwa kuti hazvisi kuvanakira zvavaona zvacho, then that's the risk you take. If you sleep with someone, the risk is you might not enjoy it. Handiti ndizvozvo. Saka hazvina kubuda, ngaaende zvake. Mukomana ngaarove pasi, musikana anotovawana hawopo. There are people who don't mind about that. Vasinei nazvo. Munhu ane preference yake ende munhu anogona kudza kuti hai zvazvo ndizvo zvisina kana basa. Iye wacho she can wear bra magumbeze I don't know. Handizive zvimwe zvaungaita, but 90% of the time andinozongopedzisira usisina kana bra racho. Saka what's the point even? Saka handisi kuona kwazvinoenda ini. Akamuroora chasara anozomuhurira futi. Zvaari kuti she's so sweet, anenge azodzoka after 5 years pano pashow futi akuti I have a very horrible wife because iye anenge akuhura. Mukadzi uya unice uya wachinja manje because akona kuti murume wangu kana tapinda magumbezi he's very cold, but kunzoko ari kuita musikana ubva achinja manje unice uya ubva wapera, then she become horrible. Saka ngamusi ana mukoma gwangu isu kwedu vakadzi vane nyanga hadzi takakura chingonzi vane shuka hatinayo uchi to the richest. chinyanga hudzi Stretch marks. Oh, okay. Nganga hadzi. Stretch marks.
Anyway, ndizvanoda kungotaura hangu. I think vanhu vese tiri kungobvumirana kuti ngaangoendi zvake mukomana, but zvinongodoka education kuti varume kugarai muchiziva, gugulawo zvimwe zvinhu zvematattoo. Yeah, it's better if you feel strongly about it, be like Connie, ask. Unongotaura mukuseka so kuti una tattoo yemunhu. Do you like tattoos, shamwari? Muchitaura senyaya ukudza kuti ndinaro kumusana kwobva waziva kuti this one is a no go area. Handichatodi. Bvunzanai, because iwaya matattoo anozovigwa amawani. Ndapedza hangu. Thank you so much, Madliwa. Right, I've got someone on call. Let me just say, I don't know kana kwenye zviri kumazita emazamu. Uyu Carol Tombotaura kuna anonzi mabveve. Andimoziva bveve mutu ya mubveve, that whatever, I don't know the name in English. Munoziva mubveve unodyiwa nemadhongi. Munoziva mukoma gwangu mubveve, pananziva mubvera. Ane mazita. Kune zvimagarambabvu, zvimvere, nechirungu. Yeah, saka kune zvigarambabvu. Koita mabveve ayaya. Koita matamba kana kuti hwakwati zvigarambabvu ndotudiki tuyauto. Ndotonzi makwakwa kana kuti matamba. Saka chadzoka tozobata matambi mazamu yacho. Right, regai ndi kuna kula ari kufona uku. Then ndova ndapa anapa. Mambokadzi vadona, ndova Madliwai. Ndova ndapa Sibo, then Madliwai. Mambokadzi vadona. Right. Butterfly, how are you? Let me see if I can get you to the mic. Right. Butterfly, it's your turn. What's up? Hello? Butterfly on the phone. Can you hear me? Yeah, we can hear you. How are you? Oh, okay. Hi. You know what, dear? It's quite concerning that when you look at this fellow's letter, why would he even bother to even ask if he was disgusted by all those things? This also shows you that there's something, he got hooked somewhere, somehow. You know what I mean? Because if he found all those bits disgusting, why is he even asking for your opinion or anybody else's opinion? You know, men are trouble and men have trouble. But I have to say, when you look at certain spiritual circles, that spider that she's got tattooed on, you know what, it does have a meaning. So I would say, when he decides to walk away from her, you must walk away from her nicely. But chances are he's hooked without even knowing he's hooked. Think about the spider. Then you'll know what I mean, you know. So let's hope that it's just an innocent little piece of art on her, you know what, and there's nothing more to it. Because if there is something to it, then there's got trouble. And I also hope that he used a condom. You know, a lot of these fellows talk about this test driving these women. Just be very careful. Make sure you're using condoms, because if you don't, you land up living with somebody whom you had no intentions to be with for a long, long time. I just think that, yes, he should just walk from her, but walk away nicely. Because, I mean, there's nothing that she could ever do to fix herself. There's nothing there for her to fix. She is who she is. She is what she is. Yes, men are visual things. We women are also visual things, beings. Talking about that, I'd also like to say to the men out there, please, guys, just be kind to us women, particularly Zimbabwean, maybe I should say most black men. You know, I'll just give you a little story. I'm in my 60s. I met somebody in his 40s. I didn't hide that I'm in my 60s, you know. And he suddenly said on the very first date, he told me that if I would put on some weight, I could probably look 35. Now, what's that? You know, how do you say a thing like that to someone? Here I am, so pleased that I am the weight that I am in my 60s, and somebody says to me, you know, you could probably look about 35 if you put on some weight. There you are. You know, we get a lot of pressure from men. They complain about us being too fat. Then you get another one who comes in and says you're too thin. What are we to do? You know, what are we to do?
I'm laughing because I didn't hide my age. I didn't hide how thin I am. I wasn't wearing a space suit when he met me. I wasn't wearing a fireman's suit when he met me. I was wearing a very simple slip linen dress. And he could see that I was thin when he met me. He made a beeline for me, and he comes to tell me, you know, if you put some weight on, you could probably look about 35. What's that? Do you see what I mean? So Is it not the same way? Like what Connie said, she likes somebody with six pack. So this man, maybe he was attracted to you, but he likes flesh. That's why I said, you know what? Put on a little bit of flesh. no, but the thing is, I've heard them talking on your panel or on your program talking about women wearing what do you call them, Spanx, what do you call those things? Which one? And fancy bras, and even you said the one day I heard you how your friend said when the woman took her bra off, Yeah. she got When a he took fright. the corset. Yes, that DJ or whatever, Yeah. wherever he went, and the woman went to the bathroom and she came back, and then she the towel dropped, and then the whole world dropped, and then he got a fight, and then he ran off. And do you see what I mean? Mm-hmm. What do men want? Here I was, I'm at a cocktail party. This guy meets me. I'm not wearing a space suit. I'm wearing a simple slip dress, showing who I really am. Mm-hmm. He meets me, and then he tells me, he says, do you know what? If you would put on some weight. I'm going to be happy. I'm going to flesh. You need to flesh. You know what I mean? But a lot of our men don't even think just how off-putting they are. There's so many nice men out there, but they're not talking. How do you tell a lady the very first time you see her? I didn't go for him. He made a beeline for me, and then he comes to tell me, you know, if you would put some weight on, and I'm not thin, as in thin. I think I'm a size 36. I'm not thin. I'm not a skinny woman. I'm not thin. But you know what I mean? Hold on, butterfly. But I'm confused. You guys always preach that people should be honest, right? There comes a man who is honest to you, telling you, you know what, you're good, but if you put in a bit of flesh, you'll be better. No, Dewa. Indangonotsvaga saizi yaunoda. What kind of politeness? Okay, you see now, the same way you're saying men confuses us. You women, you confuse us. Right? If a man doesn't speak up what they want, you start to complain. Here comes a man. Hold on. Hold on. The same thing. Hold on, guys. Hold on. I'll give you the chance. The same thing. You talk about sex. I always say here, if I approach you and tell you that the only thing that I want from you is sex, you turn away and say, no, you're stupid. That's be degrading me. But if I lie to you, oh, I love you, you're so beautiful. The moment I had to bang with you, then I ran away. Oh, he just wanted to use me. But if I was going to come and tell you that all I need is sex with you, you won't agree. So you confuse us. This man is very honest with you. Look, butterfly, you are beautiful, but add a little bit of flesh. Now we feel offended. If you didn't say, if we are in a relationship, yes. Per lockdown, people gained weight and darling, but Rose this is our communication. We are in a relationship. You get it? Quite good. Once I am 2 sizes down. You are 2 sizes down.
on our face then chitanga kubvunza kuti une tattoo here une tattoo kana une tattoo yes handikuti kana usina 6 pence handikuti. So where's the difference there? No, there's a okay. Let me explain. Asiyana. Ndiri Ninika, there is stages, Okay. right? First of all, Okay. ndinotanga ndazwa voice yako, right? Inini musati bwabwa. Ndinotanga kuti handinoita inini. First of all, I hear your voice. That's tick out that, right? Ndokuona. I look at your height. That's tika. Ndotanga kutaura newe. I look at your teeth. Mkano mako, teeth ako. Nikaona apasa ticket ndatotika. Tirikufamba nestages. Handiti. But watoudza kudhara kuti unoda mazbhuga. How ndiri mtete. You know, you don't say that in the first. Usati makudanana. That's what I can say. Makudanana, yeah, in a relationship, no, can you add in a bit of weight? There's more fun. That good wa unokundinyenga but wakundudza kuti kwanzi chimbo aiwa unene hausi wanguka. And but you know what, the other thing is, and Connie is right there, you know, a real gentleman, you know, I mean, he didn't even know me for an hour. If he was that keen on me, he'd take me on dates, he'd start seeing me, and maybe he could just politely say during a dinner or lunch, come on, Butterfly, you know, why don't you order chips? I think you could do with a bit of meat on. Do you know what I mean? He wouldn't come out with something like, you know, if you would put some weight on, you will look 35. I didn't lie about my age. I was what I was. He saw what he saw. Just be polite. And this is the reason why we don't want to go out with certain men. They are crude, they are rude, they're just far from polished, and it's awful. A real gentleman would have taken me out for lunch or dinner if he really wanted to be with me. And then he'd say to me, you know what? Why don't you add potatoes to your diet, or why don't you order this? I think you could do with a bit of meat. Do you know what I mean? Who was going to pay? Who was going to pay for the dinner? Who was going to pay for the dinner? Dewa, you know me. It's Butterfly. He would be paying. What do you think? I don't go for a man for nothing. That's for sure. To be honest, he would be paying for the dinner. Wait. He would be paying for the dinner. He would have asked me to go to dinner, and so he would pay for the dinner. No. You see what I mean? You have to share. Why? I don't mind sharing, but he would pick me. He would ask me to dinner, and he would pay for the dinner. That's the world, and that's how I live, Dewa. I mean it. That's how it goes. You see, a lot of you men are full of nonsense. Like this spider girl, I hope that spider that she's got on her is a harmless spider tattoo. Otherwise, that guy is totally stuffed without him even knowing how stuffed up he is. Do you see what I mean? It's because of men's attitudes that people start dabbling in all this rubbish, you know. But this guy, when you speak to him, tell him to just be very mindful about his spider story. Let's hope it's a harmless spider that she's got on her. You know what? But no, really, men expect too much. Wait. How can a man go with that girl and then he writes a letter like that? And they were just think about it. He said 2 months. Within 2 months, he was already thinking marriage and blah, 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 blah. Do you know what I mean? How many people actually meet someone and think within 2 months? Okay, it does happen. It happened to me. But, you know, how many people within 2 months, how often does it happen that somebody meets a girl and within 2 months he's thinking of marriage, but then he saw those hush puppies of hers, and then he got a fight, and then he saw the spider, and then it was just too much. But here he is, he's writing a letter. What solution is he looking for? What, you know, just picture what that woman must look like and how he must feel about her. How on earth can that be fixed? It cannot be fixed.
yes, they say men are visual beings, but we are also visual beings. Visualize that woman and think, how on earth can that situation be fixed? It means there is something about that girl that he still likes. There is something. He's hooked somehow. He's hooked somehow. Somehow he's hooked. And before you know it, he probably will actually marry her. Before you know it, he probably will actually. But I just wanted to say to the guys out there, please be nice to us. That actually, it's actually scarred me in a way, because he really was a very attractive young man in his 40s. I wasn't even thinking about age when I saw this person. And then he turned around and he told me that if I would put some weight on, I might actually look 35. Not that I was looking to look like I'm 35. I'm in my 60s. I never lie about my age. But, he said it just like that. He didn't even know me for an hour. And he quickly said a thing like that. It's awful. It's absolutely awful. It's awful. And a lot of you men talk about women wearing makeup, wearing corsets and all this sort of thing. And then you say, oh, no, when she took her clothes off, I saw Lisa instead of Liz that I thought I'd picked up. She looked totally different. Well, what about me? I hadn't taken my clothes off. I wasn't wearing a big coat on. He could see what I looked like when he walked into the room. And then he turned around and he says a thing. He had no right to say that, because we're not in a relationship. He doesn't know me. If he didn't like how thin I was, why did he even bother with me? You know what I mean? Mm-hmm. Gosh. Yeah, but tell your Sometimes men to not give us a hard potential. you I'm know? not around that one. Madingoma kwangu. Sometimes akaona potential. Vakadzi vanogara vachizvitaura panapa. Ndogona kudira mundaona kuti uyu ane potential. Chero asina zvimwe zvikwanisiro zvendoda. They do say that. But masamba anochinja if it is the other way around. Yes. Butterfly. Ipo pano zvakafanana nokuti nini ndoona mukadzi ari slim. Yes. Ndikaona kuti mukadzi ane unhu handingaregedzi kumutora just because haasiri haana weight yakanyanya. No. I will just go for it. Asi mukangoisa kabhati after mamboona zvimwe zvese zvakawanda kai. Chimboimaginai kana ari iye ari kuona pamuri. Mukangoisa kabhati chete. Kabhati akamboshaiki uchita hapana munhu unowana ari perfect. Hakuna zvakadaro. Unotowana. Yes. Chero ingava player chaiyo. Mangani maplayers anogona kutamba maposition ese. Yes, uyu ari good pakati, ari good panamba. Yes. But hakuna munhu unofa kuwana ari perfect. Hakuna pasi pano. Kana imwe ari deyayo aperfect, deya akangosika zvinhu zvakangofanana. Dzimwe nyika dzine zhara, vamwe vanhu vakamirawo vakaita zvavakaita. Hauna kwaunombofa wakawana munhu ari perfect. Yatirege kuda kunyeperana ipapo. Alright. That's it, arguments. Mira butterfly peto zvita arguments amwapedza butterfly. Okay, good night. I'll listen to you on the other end. I just wanted to say, please, can the men just be kinder to us, particularly Zimbabwean men? Can they just be nicer to us? Just be polite. Just be nicer. Just be kind, Just be kind to the women. Okay. Okay. Thank you, butterfly. Right. Okay. Good. Yeah, this is interesting. Good night. Sibo. Deliman giwayo. Tochenda manje kuma arguments kwedu kwatiri kuita. Sibo. What? Your 10. And Chico Ningomano. Huh? I knew could see what I was waiting for that. This was the recap in about the recap 2 minutes ago. Sibonda pererwa muroora wangu nhasi kupererwa. Antilo, muriseko anti kundivenga mazana kudaro. All right.
tisasangana zvedu pamvura yacheka. Alright, manzi mukomana nemakore mangani uyu? Okay, ndingobvunzawo zvangu. Hanzi ane makore mangani? Bvunzai. Hanzi late 30s. Or late 30s, and musikana wacho ndokuma 30 weikokoko. Ayo 20s. The girl is 33 and the guy is 49. 49 and Oh, 23. Hanzi Yeah. Aiwa, kana ane 49 nga ndokumajicha kuti kwakusagei kuma 23 kuti agotaura zvinhu. Ndosaka ataura statement yekuti hanzi vasikana vanofana kuzvibata kana chichi. Unoda kutodza bhinzi chete. Ningirikira. Hanzi iwo ari kuda kubetserwa chiya. Andoroora here kana ndoregedza kuroora. Hello. Ndikumbira kupindurwa. Sibo chimbonoverenga tambo zodzoka. Vanopindura mubvunzo wavakabvunzwa. I want to answer the question first and then explain further. Okay. Briefly. Zvakazoti aiwa ndoda kutanga ndapindura mubvunzo wake waabvunza first then ndozongotsanangurawo zviri Hanzi ndoroora here kana kuti ndorega? Mazamu akadonha. Ane kakaumbwa. Ane tattoo. Ane Tattoo imwe iri kunhengo yechikadzi. Imwe iri pamaribs apa. Zvikanzi zvibata kwevakadzi. Vakadzi vanombozviitireko izvozvo zvekungojovhesa all over. Asi hanzi ane tsika dzakanaka, ane mwoyo wakanaka. I wanted to marry next year. Alright. Ndatenda zvangu. Ndipindure pandapakadzi last week after 2 months of dating. Okay. Fast forward. Zvichiwa 49 vanoda kuroora zvichiwa. Ndivo vaya vakaita zvinozotaurwa zvinzi vakadzi panenge vanenge vatinopiwa vanenge vapfuura zero rekuroorwa. Handizi kuti ndiani akapa stipulation yekuti kana une 25 fangwa watoroorwa kana une 30 fangwa watoroorwa. Saka he's a man is 49 and he's looking to marry somebody. But now awana musikana uyu in 2 months anga ato-analyze kuti arabvunda atomuroora. But vasati vatombofamba test drive here. Saka apa ndopazovhura package yakashokeka kaona maiwe une mabara. Okay. Saka atoshokeka atozva zvatabva zvamupa pause. Anzi atori nayo kudhara. Kana wangu auri ready ukazoti chirega ndivhure ndione kuti ndinokwanisa here ukazoti ikaka ukakashkamara. Apa totanzi shotgun yangu haina kutombomira yakatoramba kumira. Ndimazviona dangoti tingodhiwa kuzotanga ngoti tingozodiscussa zvinhu zvakawanda. Inowanzoda kutanga kupindura mubvunzo because mubvunzo answer inenge iri very simple like this. Atanga ambotanga chema ndazodai dzoka tozokuti roora. Tingakuti roora here naiwe mukomana iwe kana uri mucomment section. Ndipo kuti tichiroora nokuti apo ambochema ndazodai mapatapata vasikana munoti munoita kuti aroora zvako. Iweka kutamba zvako. Aiwa ndibudha 49 akura zero rangu chairo. But otherwise 49 is in his 30s. He's not 49. Mwana wangu late 30s and late 20s muskana. Think something else. All right. You know the difference is the same. Kuti arikuda kuroora abva ashokeka nemunhu waruda kuroora asi munhuzomuroora sei? Vanozogarisana sei? Iye yatotadza kumira kudaro ada kuti agosoresa muroora akufamba mara achiti musaone kupiko John uya hakuna John mufunge no isingaitika handiti unenge wakubhlemwa ndiwe but waroora munhu usisiri attracted naye. Saka the answer is no. The answer is drop and run quickly fast, don't turn around. Mhanya vaenda mena uku kwampa zvakarehwa uku ndokwaunofanira kuenda. Okay, the fact of yataurwa navabva kutaura vaya kuti anyanya ataurisa kuti ndakazodai kuzoti mapatapata kudai but zviri kwese handiti zviri kwese kuna kana vakadzi tinozoitawo futi handiti anakadoura akazodai chichichichi ndio same situation iyoyi. Amene kuti sei vakadzi tichifunga kuti tikanyeberwa zvinonakidza. Hazvinakidzi tikanyeberwa. Zvinorwadza tikautaurwa chokwadi but ndio zvinofanira kuitwa. Kuti ataura chokwadi chake zvaakaona. I think pane kanyaya yakatakambodiscussa kana kugroup kemaslimi versus isusu vana fatso. Handiti maslimi akaya achipenga mati takaonda atazodai zvakati yowe munhu ataura ega kuti nini ndikaona munhu akaslima
ndinonzwa kuda ndinosotwa handiti ndozvaanofila kamunhu yeye ndozvaanonzwa kuti kaona vana slimi anotanga achaenda kuseri kwemba kunorutsa haana kunyepa saka tobva tati nekuti isu tiri ana slimi yaitatukwa aiwa hamuna kutukwa iye ndozvataurwa nadheo tine andoda maslimi ndoandoda anochinja magiya handiti elda vakati aiwa kamadhavhudhunda angu ndo angu kai kuti unokerenga ukadai ukariti hatakada ukati hirikira ukati uyiwe handozvona machese anosiyana saka apa mukomana ataura chokwadi chake kuti ndakazoshokeka vanga vakasumudza vakapfeka ndofunga anga akapeta-peta vantu vangu kuti anga akapeta-peta rakapeteka rakabva ratasara sibo kuti kudai handiti mubrown tori maita munyama apa handina vhidhiyo saka ngaatosiya mwana wavaridzi atozviona kuti hazvizvo zvaari kuda atemboisa kuti mwana uyu musikana uyu akanganisike mupfungwa because amutaurira wani kuti ataura kuti anzari mwoyo wakanaka akadai handiti saka leave that girl anawo nemwoyo wake wakanaka zvataura naati kuti mabody shapes tinosiyana mufunge kana inge kuyamwisa unogona kuyamwisa 1 month handiti but zvako zviri mukati makomo condition yebhodhi yako yakagadzirwa naye naMwari anogona kungogadzirika ega obva angotiwa kana kuti anobva awira pasi ega hazvinei nekuti wakararwa here kana vachirara vanobva manyatsimbirira mazamu here kuti aita flat naimi kana zviro zvavanoita asafungoti vamarume ese ndozvavanoita handiti asiye mwana wavaridzi audzwa nani kuti akararwa audzwa nani you see now this guy is damaging this girl ngaamusiye just because zvaakaona zvi zvaiexpect kana zvaakanga aratidzwa muhembe paakazobvisa hembe hazvo zvainge achiona zviri covered fair and fine taurira munhu wamusikana wako kana wanga wakaudza ndida kukuroora chibva unotaura kuti gara naye pasi zvandaona izvo handisi kufara nazvo kana iriri neti setatuu vataurwa vanhu vanoziva nezvematatu kuti anogona kunge riri chireva zviremerero zvazvinoreva. Now I cannot explain about tattoos because I don't like tattoos. I don't even go venture kuti zvakazomena sendo zvati mama tattoos ndeye fashion mama tattoos ndokuda kutedzerawo vana nhingi vane matattoo oisa vamwe ndezvo zvimidzimu yavo yavanoshipa izvi. Saka if he's scared but still what's the use now? Hazvisina basa ngasiyena nemwana wavaridzi zvekuti tattoo rakazodai yaimwe nyaya yawo iyi because wagara watomushoora kuti mwiri wake wakazodai dzoke tobva tati chimuroora here isusu nezvamashorera waita mwana wavaridzi aiwa mufanami tichitomusiya zvakanakawo sekumwaona kwamuita haana kuzvifoseredza paurika hando wakamunyenga akabvumaka saka uchitaurana naye muchimurambawo zvine zvakanaka umuudza kuti masamba hachawirirani pano une mwoyo wakanaka I don't mean anything but my feelings hachaiti hauzi watanga kuramba munhu nhasi ende musikana yeye hazi ega ane zvawaona izvozvo takatowanda tine mapatapata tine kana zamena zvakawanda izvo zvamena wari kutsvaga yeye uchamuwana nokuti uchaita kukuveza uchatoda chimwe chinhu wososora chimwe chinhu saka uchada iwe wotoveza time yako ichiripo ukasaveza upana unomuhamena kuti unomuwana kupi kana kuti unotonga kutoudza sisi vako vozvichengetedza wotoroora sisi vako nokuti mwana wamwe mai aiwa uchatoona chimwe magara ake ndaifunga ane magara hana ari flat kana kuti ana rimwe gumbo ridiki pane rimwe uchatoona chiri wrong because that's what you're looking for. Some of these things don't even matter. Handiti iwo wakatotadza kutoita zvinokosha kutamba mumba muyambuya ndiwo wakatokanganisa ndiwo utori chirema apa because wakavhura panze kuti uchiti vhivha CCC here kana vhivha zano zvakabva zvati no saka ndiwe une problem iwe dai wakambata zvake kana iwo maningi ake mapatapata yayo ukutaura zvekumusoro kwekuzasi ndofunga waifara waipururudza wauna kuzosvika kuzasi dai wakasvika kuzasi uku handozvona saka iwewe ndiwo chirema kana ndada kutaura futi chokwadi ndiwo wakatoremana because unosumudza zvanga uchida kuita she showed you who she was and you couldn't perform. Saka you're the one that antori nedzakashota saka chisiya mwana wavaridzi haazi type yako yawataura iyi watomushora kuti kutomuisa mabracket kana muchikura muchidii hamene zvawataura unotoka zvinhu kupi kana tokanzwa mai vako vachitsura nasisi vako here hamene but iyo ndeyako iyo
leave this lady alone. Achamuona wake, you're going to find yours as well. But I'm very sorry kuti apa iwe ndiwe une mhosva waizviona but 2 months amene kuti wangochida kumhanyira chii kuti urore musikana uyu wangoda kumukeja kunkurumidza wamuvharira nokuti wanga waonaka wako vashoma vanomhanya kuvanodana 2 months anzi varoorana mufunge iwe wangatori the first one and amene kuti zvaisvika kupi. But the answer is no, because watotadza kuita zvaubaba zvacho zvauri kuda kurorera munhu watotadza unotadza kuti haisi kumira and plus matatuzo aya akutokupa manightmares. Then how are you going to even think about this girl nyange aenda kubasa kana aenda kupi nematatu auri kuti utyayo? Saka run for your life, run for your life. This is not for you. Hazi wako uyu haazombori wako kana. But next time anditi zvaunenge uchiona sometimes add and minus. Kana ari mazamu uchida kuti tefetefe kubata kana ndinyo musoro chando wako panozovhurirwa wozoti pandakambobata paya ndainzwa kunge pandikaiswa kotonuu kana pakaiswa chimwe chinhu. Mazamu amunoona ayaka anonakidza kuona but bata unzwe ringe rakati nganganga vaya vanoiswa masilicone vaya. That's not attractive. It's attractive to see but to touch and futi varume vanodabata mazamu akaoma kuti ange dombo kana kuita brick kuti nga. We deal with those people every day. Unobata patient chokuti emva kuti nice boobs bata uone dombo kuti nga ushiye kuti how does the guy enjoy this. Akamira kuti twi mazamu ake anonakidza kuona but bata uone. Unotoshiye kuti varume ndozvanoda here kubata matombo kuti kubata zamu rakangoti nga unoda kamutefetefeka handiti. I don't know amen mapreference anosiyana ndozvati wangu anoda kutefeterwa anti maraye munzeve emwangu anoda mutefetefe fari akabata anoda ibvasa kuti ya chera muripo handi mazviona nokuti ndozvaakadawo akazviona pakavhurwa pasuru ndobva afara ndagamuchira. Saka tinozviitawo nesuwo futi vakadzi musamingondimi vega varume vanofunga kuti vakaona vakadzi anotanzi ye amazamu azodai ye dumbu rinobva kunosvika uku kunge muramasari. Nasiwo tinozviona kuti hana kana chimwe kana kutotanga tapira mudzimi kuti vhivha iitike. Apa ndiye mukomana ndiye atori neproblem because akatadza kuperforma. If you could have at least kumbomisawo kumbotambisawo nyoka kuti imbodai taitoti zvimwe ozongorambawo but hana kana akupa excuse ye ndakazodai. Ndadzoseka zvangu because nesu tinozviita vakadzi anga nakadora akazodai zvakangonaka haana kuzvichuza ndozvaakapiwa ndapiwa naMwari. Vamwe vanoenenza vanomwa mapiritsi vanomwa guchu rakarehwa naelder vanomwa guchu amene vakamwa guchu inobva yabuya shotoka kuti sva ita seedhongi. Amen. Vanozviita ndovangatiudza but still kuti titozodaro unenge attractwa nemunhu wangu wavhura package zvinopa wakavhura package wakabva warohwa mwoyo kwata senge mhino zvawakatoita ipapo. Saka please just apologize to this lady nicely. I'm sorry my dear. I think this is the end of the road. Why 1 2 3 4 hanzi pane mwambo tanzi nomuudza soft uchimunyepera nawo nditi Dr. Lako but inogona munyepera unomunyeperereiko chingomudza chokwadi angorwadziwa unongoudza chokwadi kuti ini ndaifunga pandakaona mazamu ako aya ndaifunga kuti mazamu ako akadai achakupindura. Vakadzi vanopindura akarambwa murambirwe iwowo uchadzoka pano uchitiudza kuti ndakazotukwa murambe uchimuudza kuti mazamu ako akazodai unoudzwa unoudzwa izvozvo kuti newo paukandivhura yakatadza kana kutombozungunuka wobva wazviti uri murume paipapo ende varume havari kuudzwa izvozvo. Ndozviona. Don't be selfish. Don't be selfish and sometimes it's a give and take. Hapana munhu akavezwa kuti ambotaura asiponono from top of bvudzi rake kusvika kunzara dzekumakumbo. Pane chimwe chinhu chaunototi aiwa kaapa tinozozvigadzirisa kana tagara. Vangani kana kuti varume kana vakadzi vanotora mukadzi wanenge achida but anenge achida ashipi yake haisi kuita vanomugadzirisa angaona ndiwo munhu wandiri kuda but kana ndakuda kuti zvichinja neniwo ndakutoparticipate. Kuna mukadzi anotanzi totonzi anzi chakwana pamakumbo apa maita zvekuita totobhadharwa mari yekujimu totoenda kujimu todiwa but tazofuta kana tazodii asi they are willing to work with us.
voti nhadhuza kuti tese tobva tagadzisana tese nekuti chi wakandidai ndikakudawo zvazochinjawo nekufamba kwenguva but tinokwanisa kuzvirivhesa kana tinokwanisa kungochinjawo kosa tingarambe katiri tumasikana kana tiri tumajaya tinochinja otiudza kuti hanzi vasikana zvikurei zvibatei kana imi vakomana zvibatei ona watadza kupefoma watadza kungomirawo zvayo ngonyembedza kuti baba pano ndasvika oti hanzi ndiwe wakatoremara ufunge amena musikana wachanyenga next time kuti achauya chititi dai ukazouya pano uchipa feedback ndakazomuwana asina tattoo ane mazama akati twi ndikati makilo chaizvo ndakangovhura bhurugwa ndakabva ndaita matwins kwana ima zvinzokupedza bhachi muti hlow da kuti mutinzwe pano kutanzi vakadzi vanopenga of course ngatinopenga ende vheshe shuwa munoda kutifadzana nhema asi toda kunyemwera uda kuti kana kurisipona unoti apa une kuziva kuti wakashata zvako saka papa waimufadza mazama akakadai iuti wakazobvura wakazoti ukaona akati exactly the zamu that you're talking about through the blind shirt yanga akapfeka akaremana ndiwe. And to answer your question, leave this lady alone. Do not get married. You don't know what you're really looking for. You don't know what you want. You don't even know who you are yourself. First, find yourself, my brother. Zvitsvage iwewo ukazoonapo wakamira then uzotsvaga kuti mwoyo wako anenge akamira papi, because right now you don't even know where you stand. Anditi ungauya uchitibvunza hapana kuti ndingandoroora here. Munhu wakatotya waunototya kuti ane tattoo ndakazodai yana spider panhengo akazodai wakutiudza isusu toda kuti tione picha yake tione kuti tizokuudza nezvenhengo yake kuti yakamira sei. Handiwo ndowakaiona ukabva watya sekuru vachibva vazvambarara kubva vatasva kutonyura mukati nekutya kutiza ubva watiuya pano tandoroora here. What a question. Handiti waratidza udahwa hwako apa ndo unonzi udahwa uyu. Dautota kuti ndaida kumuroora hangu asi handichadi kuroora asi ndatadza here. Ndio mubvunzo wangu asamabvunza kwete kuti ndoroora here. Unoroora here munhu wosiratati naye umuabhisa mwana warizotanga kumurova kutanga kumuita zvimwe zvinhu kuti zvawakamuona ari akapfeka hembe asi zvawakazomuona akabvisa hembe. Inyama akauzwa kuti mukakomana kana muchinyenga vasikana vane makeup aya chimbovabvunza chimbovati vageze kumeso so that munoona kuti vane ndebvu kana kuti zvakazodai vamwe vane mazina ekuisira. All those things you need to get to know before waitaura zvako zvekuti 2 months and I want to get married. That's too early. And please do not shame vana varidza havana kuzvida ndozvavakazvarwa vakaita. Anti vataura vano kuti kune maboni mashapes emazamu akasiyana siyana semashapes enhingirikini eblambi akasiyana siyana mufunge nema-ages even performance dzinotosiyana if you want to go deeper. Saka don't come here and tell us kuti ndoroora here munhu watoona kuti mwoyo wako watosviba and then you come back here uzodanze mwana varidza akazodai tattoo rere akazomuvha rapa bhuvhu ndodii. Aiwa, leave that lady alone. Ashawana wake anomuda nemwoyo wake wakanaka iwo wataura kuti mwana ane mwoyo wakanaka. Hatingaone zvese. Isinogona kunge takanaka kudai so but muromo tinofunzwa kuti totaura. Ndokuvapaidza newedzi ndokuvapaidza nemawords ukasungirira ini pandakamira pano. Unondiudzawo zvechinhingirikini zvemudhoto pano. Kutoita zvemudhoto zvisina kana basa rese. Ndoroora here akazodai mazamu kuita flat kuti ndakaainiwa. Handisi kuseka kuti zvinonakidza ndotoseka uyu mukomana ndiye chirema chemurume. Chirema chemurume shuwa ungataura kuti ndoroora here saka unomuroora uchimuti chii unomenda ndo vakatsinzinya kuti love is blind saka ndava ndakatsinzinya pano bcause ndikuda kukuroora asi I'm not attracted to you. How do you even pay that lobola? Unozomubvisa sehembe unomubvisa sehembe. Stupid man. Ava ndo vanzi we cannot resuscitate this patient here. Send this patient to the morgue. We are tofa uyu. No CPR, no nothing. It's a waste of time. Pronounce them dead at what? The time actually. What's the time right now? Next. Muchira penyu. Tiripo. Takateerera. Jewa mena twadonera mena twakuita sei?
aiwa Dewa atoshaira pazoka kati mai ava vari kupepa nyaya yekupinga ndikanobonozorora mino kwaaenda anga akutera ndinhingi kawe waendapi andi ndimadliwa sisi madliwa taurai Andina zvino Dewa. kana ndichifunga tozodiscuss yarewa ye ndiri pano. unless kana pana anoda kundibvunza mibvunzo but sisi taurai tinzwa Inini ndoda kutaura ndakadai. Zvimwe zvicharerekera kuvarume, zvimwe zvicharerekerawo kuvakadzi. Chekutanga chandoda kutaura ndechekuti 1, paagara akanganisa tsamba yake bamunini, ndepekutaura kuti iko vanhu yewe munozomhanyire mukazofamba muchida kuzoroorwa. Remember vanhu kwatinobva kwakasiyana bamunini. Ndinogona kubva kwandinobva kufamily yekuti iko pamwe ndakaabhizwa kubva ndiri mudiki kana kuti ndakazvifarira izvi zvana gwangu kubva ndine 15 years ndikangogwangura ndichingoenda ndaakusvika pakuda kuroorwa ndodzika mandaita karekta yakanaka zvakangofanana nevarume. Inyasha dzaMwari kuti usvike late 30 usina mwana iwe kana kumbopomedzerwa kana nhumbu yemunhu dzinotori nyasha dzaMwari. Otherwise ndimi vakomana futi vaya vanenge vachifamba vachimitisa, nokuti vanhu vanoroora vatinoti vanoroora chaiko chaiko at a tender age, mukomana will be 28, musikana will be 23, ndo mazera chaiwo chaiwo ekuti unopinda mumba, because already unozvipa time frame yekuzozvara vana vako before you reach 35 or 36 kuti ugozowana simba rekushandira vana vako. Saka iwe already kuti wakuma late 30 kutoreva kutoti wakutopinda mu40 ka wakutouya muchi40 munova matiri isu taane vazukuru, iwo wakuda kuroora munhu ari pasi uko ma20 azviiti. Iwo kana watoona watononoka kuroora, varume please nevakomana ndikupe advice, kana waona kuti wanonoka kuroora, waroora from 35 zvichienda kumberi, wakutanga kutsvaga munhu wekuroora, tsvaga mukadzi waane kuma30 zvichienda kumberi. Uku kuma20 siyana inakuku, nekuti chero mukaona nezvaita nyika vana vako kuinfluencwa muzvinhu zvakawanda, vamwe vari kupinda mumusatanism vari vadiki, pamwe munhu ozorikavha. Matatu anosiyana, pamwe akapinda peer pressure, ona vamwe vakaiswa matatu akati rega ndiswe, pamwe akaiswa zvokuti pamwe kuinishetwa neusatanism ihwo I don't know. Saka iwewe kana wanga wakutsvaga marriage material yako yekuti uchiroora kuma20 wotsvage uku kune peer pressure, kune vanhu vari kuita zvinhu zvavo nepeer pressure, achamuwana wake ane matatu akaitawo peer pressure yake akaitawo matatu wake, right? Chinhu chandaona chandingangoti chakakanganisika pamusikanawa chekuti chero dai ndandirini hongu matatu tingamada, but ini zvangu ndakazvimirira I wouldn't date somebody ane matatu, especially wonyora zita kuti wanga uchidana naDorothy woti Dorothy pachidzvapa, kusora mangwana udana na Cindy woti Cindy pajenda, mangwana udana na Lucia woti Lucia pagarapa. Inini ndiri musikana wako wechi 18 kanjani, ndiri kuti tiri kukumurana hembe taapapiki, hembe dzese dzabviswa, ndiri kuona pakati Lucia, Janet, Grace kana nemiwo. Honestly speaking, unoita sei? Rava kalenda here, wava mucheka here, mucheka unonyokwa, micheka mazambia majavha aya anenge akanyokwa, kana riya renyaradzo rakazi nyaradzo tozonyorwa zvepapa uyu kona mwiri. Zvimwe zvinhu zvatinoita tiri murudo, please ndapota ngatisiyanei nazvo kana mangwana tichizoda upenyu hwakanaka. Tinoitisana zvinhu zvakawanda, chero zvese ndo zvinobva zvaincluda manudza tinenge tichitorana kuti kumura hembe ndikutore, wazotapira ndoda kunyatsa kutora vhidhiyo ndichidini, mavhidhiyo akalika zvozofamba sei hama dzangu? Ndo zvimwe chetezvo. Takambopinda pane mukicheni pati vanhu vachiudzwa kana mamumba baba vozokushevha, vozofura makumbo baba voshevha. Mukadzi akati hama dzangu ini izvezvi kutaura kuno ndine bumu, vakangoshevha saidi rimwe divi havana kuhopedzisa tatototamba.
Saka kana imagine munhu ari kunyora tattoo apa. Pfungwa dzake dziri kufunga nyangwe anga ari mukadzi. Ndo zvakacreata ulesbian izvi, munozviziya? Muri kumboziva ndo kwazvakabva? Zvokuti vanhu vochivana uya ari kumupukuta uri kupukutwa kana umwe mukadzi achipukuta handiti tattoo unoti ukati juchuchuchu wopukuta ngopa gwangu musaseka kuti chichichi wopukuta pauri kupukutwa paya muri kutonakidzana dzikame masvikepi hazviiti kana nemowo mungativa nekurwadza kunoita matatu vanhu ndinoziva hangu vanoita matatu nhanditi ndakashanda nomwe musikana mwedzi wapera museri akaitwa tatu pahuro apa murungu saka handiti munoziva chibasa chedu ichi chekuti kana uchida kusimudza munhu negate belt anokumbundira kudai akaita 2 weeks ndichimushandira shift yake nekuti kuti ambundikigwe pahuro apa pane tatu pari kurwadza what more kuzasi hama dzangu nyama inhete chero mukareswa kubatana chero mukareswa kuti munhu akangoreswa chero penetration chaiyo unokamina saka what more tatu hai ndiudzeiwo chero munhu akareswa chero kukubata chero wewe muchiti hanzi munodeni tichikura vanhu vainziko vanoita matintini paitoudzwa kuti matintini achiwo munoti uita zvinyoronyoro zvinokuti nyama dzacho inhete handiti munotoita zvinyoronyoro makabata zvinyoronyoro musingarwadzi nekuti nyama dzacho dzakatetepa saka imagine kuti uri kuitwa makumbo 8 espider kuziva chimusoro kuziva zvidumburira wakangomira haime kana ndimewo ini handidi kukunyembera chero kaa kuti kwanzi ndine zemo remakore nemakore ndisina kuraya nemunhu ini Mandura 8 makumbo espider ashikuspeda ine makumbo mangaiko naye vakoma ine makumbo mangani pauchabayiwa kumbo 1 2 kunosvika pamwe pacho pamwe nekutozi kunyaradza munyaradzana uchema don't worry dzikame zvatoitika saka of course imimi alright okay agiva in arida kuramba achidanana naye musikana ane maqualities akanaka aungakwanisi kuwana zvinhu zvose pamunhu wani mufunge unogona kuwana murume anomadoro asi achiprovida zvese zvaunoda achikuchengeta achikudii ugwana umwe munhu asingamwi doro astinji achikunyima mari achidii you can never find everything in a person pane zvimwe zvamunotozoti maamumarriage imomo ndozvomogadzirisa kuti baba vanokara tiregedze tiunotidini tigadzirise pakukara apa tiregedze tizvinamatire kukara kunopera vamwe chero vanoprovida vakadzi basa anohura zvemhuri uya saka you will never find a perfect partner but kana zvinhu zvinopinza intimacy mukati ngatigarei tagadzirira kuziva kuti aiwazva kana takuenda muintimacy nganditi zvinoti mwangu akakurwa tinowirirana zvemazamu izvi eyanodona hama zamanodona nekuti unogona kusangana negarigamba rinosvina chaiko mabatirwo acho anosiyana vanobata zvakasiyana kuti vanhu vacho unobatwa neumwe anongosimucha umwe anoita kudzvanya mushurugwa usangano mushurugwa unoita rekudzvanya rokumwa rekusveta anosara adini anosara aita sei kana ndiniwo ndiudzeiwo saka izvozvo zvingatisazvitsvagai uyu murume changomubhowa itatu zvimwe zvese akungozotaura zvekuti akungopendera kungoti anakidze chinyi nyaya yake inake ite moto asi chinhu chekutanga nekupedzisira whenever you want to get engaged nesomebody tangai maona kuti mafeatures eintimacy zvambotaurwa zvaina mukoma gwangu kuti ukamutora akaonda akazokora wozodini involve that in your mind kuti mukadzi uyu ndikamuchengeta ndikamuda akasimba ndicharamba ndichimuda here asimba saka better the wogara watotora size 16 utoziva kuti pasize 16 apa akamaintaina 16 wake at least haana kuonda at least haana kufuta ndikazotorawo size 18 20 22 anenge andifutira same nevakadzi unoona shuwa ye munoti ndoda murume asina dumbu womubikira mwana wevanhu wobvuma kubikirika zidumbu rosvika uko sisikoni uchimuramba isi vakadzi edu takanaka kuti murume akandida tikadanana tikawirirana so tikapinda mba tikazobvisa hembe kana maa kutodanana kana ane dora rake unogona kungogara nedora iro saka tanga kuita misbehavior ndo panozotaura kuti dora
because hatiregedzi tinotozongotaura futi kuti doa tozongokuudzai. But please, for tomorrow's sake and for everybody's sake, whenever you want to do zviri intimate, tanga watarisa maqualities zvauri kuda pamunhu, zvauri kuda, uchiveza uchigadzira munhu wako ndiwe. Zvino inspired chira achida uyu zvese zvakanaka ari right, anogona, anodini, akanoteerera spider haibvisiki. Saka zvitisi dai yanga iri ire paruoko waingoti kuda ndeye paruoko, haye paruoko chero ani chero nhingi chero dzefeki dziya dziriko mumagrosa kare taidya mabhabhugam aya ataiti tikapedza kudya tonamunura, kana vakambokura vachimaonawo tozvinamira. Zvino iyi ndeyefirapo haibvi, nekuti pain yakaenjoy achiigadzirwa kunoti kuti hakukubhadharira mari yekuti unobviswa. I don't think she will agree to that. Ende zvinhu zvatinofanira futi kukansela vana vedu semadzimai tichikura, kuti vana vedu if they want marriage dzavo kuti dzizovanakira, ngavaregedze kupinda mune zvimwe zvinhu zvinozovasakisa. Izvi zvaangaonawo gentleman urikuda kumuroora, but because of a spider. Zvoda nyasha dzaMwari, kutoti nyasha chaidzo because spider iya hauzi kuti wakaiswa nei sei how. Saka yes, mukomana, kana iwe uchingoona kuti iyi spider ndio iri kukanganisa, because isusu chatinodinana kuroorana mulife ndechekuti we want to cuddle, we want to be intimate. Zvekubikirana nekudii TATOO inenge yakavhagwa kuti takapfeka mabra ende mabra ndinototenga chaiyo quality mazano makutogadzira naane simbi dzekutohuka chaiko kuita zvingagirls kuhuka kokuti unototi iyo mhandara iye aine 50 years. But izvo zvinhu zvatinongopfeka tichifamba tichidini, but you have to face the reality yekuzoti kana ndazogara naye mumba whether ane zviito zvakanaka, paspider apo tochipaita sei. Saka ndichasapota vamwe varume, because varume vazhinji havadi, ende hakuna munhu angada kuti shuwa nemaitirwa anoita TATOO inotoiswa nemunhu whether yaiswa nemunhukadzi whether yaiswa nemunhurume. Pano tambonzwa vachiti magainocologist. No, basa ravako remagynecologist nderekurapa munhu. Iyi problem yaitika yekuti tiri kurwara, ndiri kuda kurapwa, ndiri mulebha, nhumbu yanziko izvi zviri kurwadza, ndochiita sei? Iyi TATOO mazvokudai kungonosvika kubvisa bhurugwa shuwa mumbai tikatakata kuti ndiri kuiswa TATOO. Aiwa, I don't think izvozvo iro richitombonetsa kubvisa kuti ubhangurane nemunhu wozobvisa uchiiswa TATOO. No, bamunini kana wanga uri mwana mai yangu chero ane maqualities akanaka ematerial wife, TATOO iyo kana ichizongokupa kuti iwe uzohura rimwe zuva uchiti ane TATOO iri kana mbinotsvaka asina, gara waregedza upinde marriage yakanaka yaunoziva kuti whether wazowana ane mazama akawa kudarika ake asi asina TATOO, that's okay. But kwese kwaunozoenda chero ukazoroora uchangowana mazama anongodonha, hambo shiri inozongofa, ndo kufa kwacho ikoko, inozongofa mazama anowa. Zvangofanana nemuvarume munongoti sora asi mukagotama apa vamwe dzangu vavorekeni makaremberavo mune moha asisiri intact mabhora acho, asi hatinyanyi kutaura nezvazvo. Saka tokurambirai kuti mune mabhora akadonha here naini, asi tongodanana nemuvanhu zvakadaro. Saka mazamu edu chiregai kumabata-bata, batai paTATOO apa, kumazamu tisiyei takadaro, takamuisa kuzvarwa kwese kuvapo kwamuri kuita muchitaura muchifamba. Tisu madzimai tinosacrifice kukuyamwisai, tinosacrifice kuti tikuyamwisei tikupei mukaka mukure. Saka pamazamu edu please musatamba-tamba namazamu edu, tambai nezvimwe zvatinozo. Ndosaka vana vazhinji vakumhanya kunowedzererwa kuteipuku vachinozazi kuti asimuke kuitira varume. Ndokana chiudza vanhu kuti regedzai kuitira vanhu zvinhu zviitire iwe. Like TATOO iyoyo pamwe vakaisa anga achidananawo nechimwe chimukomana drug artist ndinoiswa maTATOO ndigokuda. Izvezvi zvakumutorera manje good man. She's going to suffer for the rest of her life. Ndiani acharamba achiri kuti kusvika paachazowanawo vamwe vanhu vanoitawo zvemaTATOO ndo paachazogonawo kuroorwa nemunhu. Otherwise hakuna munhu anotoleredza izvozvo zvokuti munhu atorane nemunhu ane TATOO paunangiriki. Dai yanga iri pagaro zvaitova nani. Apa aiwa apa it's a no. Tombomwa mvura. Ndawana aripo here uyu? Ndiani ari kuuya? Ndaona Pana sipo US angachirequesta kupinda, mina pana anogona kupinza here. Ariko kubhekera. wasibo aripo uyu. Aiwa sipo US munhu wacho. Ndawana.
ndinongoona chimudhori chendawana icho hamene kuti aripo here kana kuti apa. Ndavati kuda kuyena achikurequesta kuti ndini nachikurequesta kuda kupinda neimwe device saka Oh, okay, all right. zibo UST2 ndini naye nemumwe wacho aripo kudhara. Rekera ndawana wacho abva adonhawo. Aiwa nditewo. Ndewadzoka waruzirira iwe ungaterere. Ndakandiripo ngoti network yangu iri kunetsa. Andichina antimadewa. Network yake ine TATOO. Network yangu inenge imbita chimbonetsa. Mafambwa dewa wabva adonha futi. Hazvina mhosva. Ari kuteera ndi next ngapindiro. Aiwa vanhu vanga vapindawo se. Tataura test. Vanhu vataura. Tikoni vati chii? Ndakati tikoni vapinda vaenda nini? Vatora vatinja vamaini masports. Aiwa tata kupinda pa kuti munhu anongotaurawo zvaataurawo. I think vati chii zvamambotaura ndangati maina nechimuti. Ndisiti chizviya. Ndozotera live. Ndozotera chimunya, all right. Koni ati zvoni inini handidi munhu wandinotosangana naye atoridhunda kudhara asingaite zvemaspotsi aine matatu chichichi. Tikati nhai Koni kokazoti munhu time akazoita ake dumbu akazoregedza kuenda kujimu Koni akati hainini kwangu hakuna iyoyo. Teti tichitomutsana tichitodzingirirana murodhu. Whether wafamba wajoga wadii kusvika rapera. Akazongoita chirwere kana shuga kana chii unoita sei? Aiwa togarisana ashuga ina basi. Chandisingangodi zvidumbu zviya zvezvi. Zvokuzviitisa hazvo. Zviya. Aiwa abodi. But zvitumbu zverecklessness. Aiwa zvitumbu ngazibve. Zvitumbu do you know kuti somehow we know my bodies. Indinoona kuti his body iyi haifi yakaita chidumbi. Panooneka panoasikaoneka. There's some genes that you can read with your eyes, chet. Ndizvo. Kuna vanhu vanotongoona zvavo kuti uyu munhu nyangwa akadya zvakadii. Hambofi ndowandodai vavo manje. Kana kuvakadzi varora vangu vanasimba. Kana kachidya zvokudya asika mukadzi kacho kakangoona kupinda chichibuda here. Vanga ndiko vaka vanhu vakadaro saizvo. 50% variko. Vakangoonda imi. Kona imi vanhu. Ko munhu anoisa tattoo onyoresa kana kuti dehwa. Mozorambana wobva wazosangana naye asina kuridzima. What will happen? Masangano amubvunza here kuti tione tattoo yako kana kuti. Rakarisa panooneka. Hazina basa izvi. No, ona enzwaika. Pane pekuti ndadana Koni handidi. Koni ambodana mukoma kwangu. Right? But obva nyoresa kana kuti oisa hati panapa yakanzi gwangu kana kuti GM ishimira managers boyfriend yake akaramba naye but haasi kudzima. Ozikudzata no, this is my ex-boyfriend. Unoita sezvakadaro zvinosiyana kana newespider ko. Ndozvandati mukoma uye transparency yekuzotaurira munhu wako muchidanana. Shamwari semusikana uyu ingadai akangotaura kungoti mukomana wake azive. Shamwari inini ndaifarira zvematatuzi. Ndo zvatinenge tichihwanzirana izvozvi. Tahwanzirana tozoti kana musi watinenge taakuda kugarisana munhu ozvionera ega bharanganda. Ingadai akagara audza mukomana uyu kudhara from the point go achimunyenga kuti shamwari ini ndinofarira matatuzi. Saka during my time ndakaita tattoo panhingi ndikaita tattoo pa apa. Azvokuti aisavhunduka but zvinhu izvi zvo zvokuti munhu atozoita zvokuti chokwadi kana ini 360 muri kuiziva imi munhu ari ready kuda kutoti apa ndotopinda. But andimanzwa kuti time limit vakadzi ka isusu vemaji ekudhara tiri yekuti ndinonyera unongochinzi ndinonyera munozotozopinda munozowadzana izvo zvamataura izvo after 3-6 months 2 months vakakurumidza according to time yedu isusu. Saka unenge uchiti chauzongomuudza nofamba nekwenguva unenge uchigeja wokuti pane zvimwe zvinhu zvekuti ukati bho atiza munhu
Kuzoto Aiwa, pamwe tisione. ndamuudza nhasi ndamuudza mangwana ndamuudza. Saka apa akazondifunga akashokewawo in 2 months kuti anga abviswa hembe kuti ngatichivata. Haana kunge Tisione. azvidi. Tisione. Muchitanga kudanana Pamwe nemunhu. aitofunga kuti ada kumusepuraiza kumurova nesurprise. Ndikopa Exactly. for debate, yes. Yes, of course. Ine muchitanga kudanana nemunhu. But zvimwe zvinhu ukazvibva munhu atiza unozana pane imwe statement yandamboona kuinstagram yekuti in 34 minutes kana musikana asava nemukomana anenge akutoziva kuti ari kuda here mukomana ari kumuda handiti. Saka iwe unenge watoda munhu asati atombokuudza ndokuda think muchitaura. Saka wabva kuti ndikangotanga kuti shamwari ndiri bofu ndofika hangu magirazi asi handioni anotiza. Saka unoti hanzi nekufamba kwenguva ndisati ndomuudza. Saka ndingochimboita baby steps. I'm not saying it's good or it's bad. I'm saying I'm not for some people like us, like me. But I'm going to both about one day and about 2 days. And don't brutal and do good after going to put them kids. So don't be bound to towers. You know, depend on hey, don't throw Mufesa achaimpresswa zvisingaiti. Tattoo kana munhu achiisa tattoo anoriisira kuti rivharwe here kana kuti rionekwe. No, it all depends. Pane mamwe anoiswa kuti rakavharwa and some of them are for display. All right. Zvakasiyana siyana maclasses acho. Ngoti musikana uyu haana kutaura because aingoti andinenge ndawanawo pamwe achazvifarira saka aitoziva kuti tichaonekwa. Of course, yes. But ngatite 1 inini handichambowi kuti ari kutaura ndiani. Ngativane machandle. Aiwa manje hatizonzwika toteerera upi. Mukoma gwangu ndo mataurire emadzimai andimukono kuti isusu tiri vamwe totemwa hedu nomusoro tikandovata zvakataura zvii because hatitaura ndiani. taura koni. Okay, Rose, kwangu wangu kana ndakakutorera kamurume ndangoti ndikokuudzawo zvangu usazorwire kamurume uyu ndakadiwa zvangu. Anyway, tutaura panyaya yematatoos ka. I don't think she had any, but tattoos are not, it's not like something that you have to say out. Zvakangofanira kuti you have to reveal your status kune munhu. Tattoos, there's nothing like that. It's your choice to tell somebody. You know, sometimes it comes up in a discussion, but usavhunduke ukasipa munhu wako 9 tattoos. Don't be a surprise kana mamusambotaura nezvazvo. I don't think she should be hammered kuti akazowanikwa ane tattoo. But the guy was just supposed to say kuti ai nangu chi vanhu matattoos handida hangu nini. That's it, simple. You mustn't be kunyara kumuudza kuti matattoos handitodi. And then the other thing I wanted to answer kuti mama tattoos ka, it's not kuti ukanyorwa, let's say ndadata munhu ka anonzi kana kuti Davis ndonyora zita rake. Tattoo, if suppose ndakudata Obert later on, I can go and get it redesigned. So if I'm not designer in a way hauchaoni zvakanyorwa before. Saka matattoos aya munhu chingodana naye vanhu vanoda matattoos vari vese. Otherwise, there's nothing wrong, you know. Amen. Ndomuonera hangu. Because this is culture yedu ka, we are not yet exposed to matattoos. Saka tichiri kuma-resist like in a way. Aiwa, ine hangu honestly speaking. No, kuti munhu achinyorwa apa vakomana unenge wakafumuka zvoswa kundoti Benengu Maro, you don't know this person ari kunyora ipapo panodhibha mombe ipapo. Aiwa vedu kana idzo ng'ombe kwainzi airo dhibhi ndiro kwamunamati, iro ndiro kumajiri, dzinodhibha dzokumajiri iro. Zvino iwe kana wondoti Benengu kuita fanika gwaya rakavhugwa riri kuomeswa riri kusasikwa vedu veka. Let's be serious. But hatisi kuziva kuti akaisa tattoo ndiani. It could be boyfriend yake, it could be iye akatozviita iye pachake. Aiwa. We don't know. Pamwe akaita boyfriend yanga achidata before. Ndiye akamuita. Ndozvetiri kutaura zvacho kuti vedu ve. Butterfly.
imbofunga kuti kudhirowa dande mutande riya pauyu apa 8 legs abdomen kamusoro kaya wakangoshadabura chete. Munhu uri kuyapo unofunge taramba yamazamo iyo yatati kana ane Netherlands unotongomuda akadero, kana usingadi kuenda kuNetherlands regedza. Izvo zvinonzwika. Munhu ari kuzvara, mukadzi ari kuzvara, it's a totally different issue. Kwete kuti unondoti shadabu uchidhirowa rekera uyu pano apa pambe. Kana ini handitombodi munhu anoona kusaidi kwangu. Aiwa, no. But you understand. I think maybe kunana YouTube more on how tattoos are done. Hatomboni chikuki zvangu paneti imi mutana muda kuitwa ka. Ndiri kukitai. Anditomboni zvese zvamutaura zvese. Zvese zvimachenda chichi anditomboni anything. It's all covered. Ndinongoratidzwa party andiri pachiganda chandinoda kuita panoda kushandira chete. Saka pano I don't see anything wrong. Shadabura kudiniko. Aiwa Koni. It depends. They see. Zvakafanana nemukadzi anoiswa piercing pacritory. Saka undi munhu aiswa piercing aone. Aiwa anoona zve. Exactly. Saka no, let's put it this way. Mira, hold on. Let's put it this way. No, okay. Let's put it this way, right? In the way I perceive these people, right? They are professionals. Yeah. They don't get turned on because so no. They are doing their job. Yeah. They finish their job. That's it. This is the way I perceive them. Right. Ugaona uchiri kunzwa turn on because wana moon. I think unenge usati wa march into your profession. I'm not saying kuti cannot appreciate. They appreciate. Oh wow. This is yeah, this is beautiful than mine, right? So they can just appreciate and they carry on with the tattooing the private part. It is what it is. But I think generation and they could see we think too deep. Kuringo kuti zvinhu zvangu anga akazviti wachacha pane umwe munhu achitoonekwa zvake, right? Yeah, then mukoma gwangu accepted hanzi because ari kuita give birth saka anga ari in pain, but the difference is the same. Anongorivhura kudai soro onekwa. There's no difference. Saka pane pekuti we accept certain things because of situations. Then the same situation is going to be reversed like this one. We'll say no, it's unacceptable. So for me personally, I've got no problem with your tattoo wherever you want to put your tattoo. That's you. As because draw garwe, can draw a butterfly, can draw a spider. I don't have wahala with that one. Ndinopinda muspider webhimomo ndichikobora, ndinopinda imomo handisi kumira. Hazvini mise manje. But some people, like Ngoma Gwangu say, it's a turn off. Like it's a turn off. Not to say within the Kadam Naraslim. I got to put on weight. I'm going to say no, and tell you because I put on weight. But I'm this way I slim and make them to be slim. Ndikadaroga kuda kuti munhu yega azvichinje for me. No, I'll go for the person. This is a slim body, right? But I know people change as we grow, people change as we eat, people change. Okay, to put on weight, fair enough, that's fine. Saka for tattoo, yes, especially in this moment that we are living, anything is possible. Some tattoos are visible, and some tattoos are not visible. Saka ugarwana, well, kana zakushoga. If you are not like this guy, he's not happy with it. Don't waste someone's time by saying, "Oh, just because no, it's not your cup of coffee." Tell her, you know what? No,
I don't lie to you. As long as much as people don't want the truth, like what he's saying. Look, you're a nice person, but the thing is, tattoos doesn't sit well with me, especially Parira Pasakainini. I don't lie to you. It's something that will bother me the rest of my life, Saga. It's something that I'm not saying you have to remove it. I'm not saying you have to do anything about it. But for me, you're a nice person, but for me, no, because they are still early into their relationship. It's only 2 months of them dating and having this. I don't think tingabva tati vaita emotional investment yekuti you've been with someone for years, then unongoti woman, my time, my emotions angu, all things that I've done to this person, I can't let them go. But for them, these are early ages. They would say, yes, vanakirana, but unongoti no, it is what it is. So for me, angu tattoos, I've got no problem with them. Munhu wacho nothing. My tattoos are nothing. And for me, no problem. I don't care wherever your tattoo is. It's your tattoo at the end of the day. Ndiwe une tattoo rako. Nakirwa. You know? Zvekuzoti mapatapata zvakazoti zvikati. Ndopandadara mazama anosiyana. Vamwe vanoti zvigara mbabvu. Kuti inini ndoda tuzvigara mbabvu unoita kupamasira so usiku. Kutanzadzira soita kutsvaga so kuti zamu racho ripa. Unodza mandakidzira kuita so ngoma kwangu. Munhu anoita mazamu tuzvigara mbabvu kuti unoita kupamasira so kwekuti wakabata so kanokwana muruoko musokai so wakabata ka tennis ball. No, this is me. No. I don't know, because I'm not a man, but no, no, for me, no. Murima, songa pasina. For me, for me, that's me. Saka ombe haritani kuunza ope haunonokuinda undorara mukoma gwangu saka moda ripiti ombe unokanzira ukapedza paya ukaripiwa ya mwando rinokudzirisa mwana kandoribo handitika eka zvechidikituya ameno inini hangu koni unoziva kachigara mbabvu so shamwari yangu saka chii chinakidza asi nongo chinakidza nenipo chete mbabvu ndochinhai mitibvutipai ndotidiki tuya tudiki tunenge tumatennis ball una zvakaita zvigara mbabvu wanikwa kumaeji utotokuisira here kuti naiwe dewo unobata mazama hana age mazama hana age you can be 100 varume vakatoita mazamu pane mwakadzi anenge tuminyadzo chete ushaya kuti naiwe mwana anomwasiba ndo right for me I've got no problem ndo yetinoti manetherlands kaiwawo Netherlands haana, it's a flat country. Hauna ponoona kana kachuru chaiko hauna. Flat all over. Please pinzai ningirikini bamukuru wangu kwa anti Masivanda. Koni. Hello. Do you know kuti mazami wayatudiki tototo anditika? Nemukadzi ane mazamu mahombe andiri. When it comes to breastfeeding muchiyamwisa mese munobudisa mukaka wakafana kwati atonodika ane mukaka wawanda kudarika wako because kukura kweza mukaka wagare muzamu kanozati that is just a muscle. Excuse me dewa, before you drop uka unogona kuzobuda pinza Mr. Dr. Love vari pado. Thank you. Takakura tichinzwa vakuru vachiti mukaka uyu hauenzani, munhu anoti kugara mbabvu
mwana wacho hatombopedzi mukaka. Munhu ane mahombe anogona kuita mahombe but mukaka wacho uri mushoma. Amen. True, it's very true. True, very true. No, ichokwadi. no, because Batazvi zvikutowana dewa izvi mukagara munesari zvezve madzimai mukarememba pamaizvara. Mukagara munesari zvezve. Isu vemikwende taigona kutogara takatokuti yevai kudai so mwana achitochema umutoti yamwisa kuti hapana kana chirumbobuda umu. Wotoona ana sibo asina kana nei. Kamwana kari kutoita kutourutsa mukaka kutoita positi peko kushuwa kuti kabutisa. Sipo aramba. Sorry kani murora wangu, sorry kani. because mukaka haugari muzamuka. Exactly, haugari muzamu. It's just a flesh. It's just a muscle, that one. But kutaura pakunakidza kwana baba kuti munonakidzwa. Okay, tatoona kuti munonanzwa nezvakasiyana. Vamwe vanoda mahombe, vamwe vanoda madiki. Yes. Atambodi mazamu aya, vamwe atambodi zvemazamu. Ina handito adi. Tudiki ndinonofanira itoto. Zamu is part of the play. Pasina zamu. Unopinge. Pane mivakadzi vamwe havadini ndiso matoda ningi. Zamu kana pasina utambuka zamu hapana zvataita zvi. Aiwa ndini handinezi kubatwa zamu. Mewe. Are why nditi masamanga tabata vasikandi ndizokubatwa. Mewe. Garo. Abata garo boy. Zamu aiwa garo harina basa iri kana kutobvisa futi. Garo unotamba nini nhasi ngene zvaita bho. Tamba nhasi ngene bosi kwakayekera. Ndokusiyana kwezvinhu. Ai. Mune musikanzi wanhu webana apa imi. But you know this guy ka? Since anga kuda kunyora chiko zvazonyanya TATOO. Takamaita before vaita gwanguka. But ndichida hangu munhu, if I was him, ndichida hangu munhu wangu. Aiwa rather hangu to contribute to thing. Tonobvisa zvedu TATOO. Tonobvisa zvedu. You know what is funny? Kubvisa zvedu. Ndichida hangu munhu kumuroora. Why? This guy, it's only that I want a tattoo, the position of the tattoo, that's what he got shocked. But kungoti akazonyora tamana kuya kumesenti anaita mubvunza kuti since then warova potoka ngani anokudza kuti aiwa tichiri kurova zvedu. No, akatotorwa marata uyu mukomana kuti as you speak right now. Varume vanoda vapotokani. Chiramba vakomana vachiramba kusumudza musoro. Aiwa, imi munodiva kuti ndo zvakaprescribwa mumusoro menyu. Munongofunga kuti varume ndogona kuvata newomo ndigosa kurova poto kana ndine zvimwe zvakangondidhina. Even tasangana musi wokutanga imi mune wrong prescription yokungofunga kuti varume vanongoda kungorova poto. Poto pane mhando dzepoto ende inofanira kunge yakangosugwa poto yachona kwete kungoti poto yese yese neina makoko yazvera ichimhambwa nenhunzi. But mukoma gwangu are referring to what this guy had said. My feelings ake. They don't just go. Haungasumudzi comrade unogona kutamba kana unotamba unotamba nemaoko, unotamba nerurimi, unotamba nezvakawanda. Apa rikutora nezvaataura nezvezvo kuti comrade vakaramba kusumuka. Nenyaya yekuti akaona tattoo. Yes. Saka tinondoita otherwise kana aida munhu wake asina wari netattoo. He could have gone, aigona kutamba nemaoko, musoro panhingirikini, ota zvinoitwa zviya hani mazvona. I cannot say that because vana vachiri vakamuka, but zvakawanda zvinoita kuti isusu tinakidzwe. It's not penetration is not the goal. It's not you can just yeah, especially age that and you're not 29 and 39. There's a lot that they can do. Right. For the first time, I struggled to get my gun, to get up my gun. Yes, sir. So not knowing it's English, for the first time, right?
he struggled to get his gun. Yakaramba kumira for the first time. So meaning to say, yakumira. Okay, Aiwa. meaning to say No, kuti Aiwa, wanganaka no. anotaura It kuti means it's the things first time it has will ever happen. happened. kuti Yes. yakanaka Yes. kumira, but Yes. why? Because akashokwa Because of the netattoo tattoo. iri pasebe. Mm. Akashokwa because he was ready to go. Ungabvise munhu hembe usingade kupedza naye here. Saka he was ready to go, but pakaona tattoo, all things fall apart. But if he had gone back, all things fall apart. but would he have written a letter dai akatoenda? That's why I'm No. thinking with akanyora tsamba because he's still there but waiting for our response. Yes. Meaning I think there's a chance yekuti anomuda munhu wake angachida kumuroora. But he's Just go shocked. and get it removed. Simple. But he cannot. But zvaakatanga achidzidziswa kumba kwavo nezvaanoziva pamusoro pematatu Dr. Love. ndozviri mumusoro make ndozvakatadza kuti blambi vaite sei vamire. Hamusi kuona nyaya zviri mubrain ndozvakaita kuti chi ashaye power yekuti blambi imire because iye zvaakatokura achidzidziswa because mudzimba umu todzidziswa zvakawanda zvakasiyana siyana kwatinobva kubackground. Vamwe vanotoudzwa kunzi ukangoona munhu ane tattoo chava run away with your life. Saka anenge akuzvibvunza kuti manje saka kana ndazotamba nemunhu uyu saka zvaaine tattoo zvichagumira papi ende how deep how far how you can't weigh it kuti uzive kuti zviri kuenda nekupi, is it for leisure kana kuti ndozviya zvandakambokura ndichiudzwa. Hachokwadi because mozi yakumira kweblambi zviri mubrain. Don't you think so? Kutaura kuvanhu vasina blambe yacho tinadzo takanyara. Wani mati munongoita kai michero pese pese. Chero pakadii mati hamunei nazvo zvematatu neini. Dr. Love mati. Chandruda kuedza kutaura ndechekuti I think what we are missing is this. Ati for the first time haina kumira, but he wanted to have this. He was about to be intimate nemusikana uyu, but hazvina kuitika. Conclusion yachona, or actually the assumption yandiri kuwana ndeyekuti hazvina kukwanisika kuzadzikisa, and they didn't go through with the intimate kinema relations. No, he did. Okay then. Saka if he did, zvichireva kuti the guy was disturbed or there was something zvaakaona pane musikana uyu zvakamutyisa to the point of kwete kumuramba but kumusema. When I say kusema munhu it's like unenge watosvotwa naye usingachamuone in the same light yawanga uchimuona initially when you got attracted. Saka kumusema kwaari kumita either it's matatu kana kuti it's the flattening yemazamu ake or a combination of both. That's what caused kuti brain ne blambi yake disconnect, and it does happen. And usually when it happens, it will be a readjustment. What is there? As a matter of fact, atotipa what he was thinking. Ati, if kana mukadzi uyu ane maflattening mazamu, zvinoreva kuti akakwirwa kakawanda here. Kana akakwirwa pakawanda ikoko, zvichireva kuti ane varume vakawanda vakamukwira. Murume akazvifunga izvozvo mubrain make atori ipapo padoo rinotodonha. It literally just lose power. So I think here sezvataurwa, it's all in the mind. Zviri munjere dzevanhu, and his rationalization yekuti kusakara kwemazamu ake, and I'm sorry to say that, ndiko mafungiro ake nema-tattoos zvinoreva kuti this person was loose, and therefore means kuti if kana anga achizvipa kuna vakomana vakawanda, that means kuti inini ndawechinhamba ane ipapo. Mafungiro iyayo ndo anozobva auraya inonzi the interest that he has. Inini my conclusion to that, kana ndirinika ndichimupawo mazano angu, and this is the one thing I will try and reiterate this maybe once every other
time tichitaura. We all have facts. Tine zvose zvatakakura tichitaurirwa. That's our knowledge. Tine street experience. Takambopindamo takabudamo. We've got that experience. That's lived experience. We also have zviya zvekuverenga mumabooks, kuonawo pamavideo nepama-YouTube nezvose zviya zviya. That's also information that we are actually gathering inside of ourselves. And that capacity is critical, because that's where we get to figure out zvatinoda nezvatisingadi, zvatinofanwa kunzwisisa nezvisina nebasa rese kwatiri. Kana ari matatu nekurembera kwemazamu, if that's putting you off, that means that there is a subconscious something that is poking you subconsciously. Kukutaurira kuti red flag, red flag, red flag, red flag. Chizviongorora iwe, and then try and figure out what that is. If it is truly kuti haudi mazamu akadhamba, then you will have to psychologically and also subconsciously adjust yourself kuti kuzvimanikidza kana ukada kugara une mukadzi uyu, because that's a subconscious reaction yawakaita munun'una wangu pakadaro, and that alone shows where your interest and where your power nokuti blambi nemfungwa dzako zvinoenderana. Kana if it's aligned, then muripa one, and then you can do basa renyu zvakanaka. Zvinozokunetsa ramangwana if that's your subconscious mind telling you kuti haudi. The other thing chandinongozoda kungokupa semunhuwo anonzwisisawo kuti zvimwe zvinogadzirisika zvisina nebasa rose zvekuti matatu. This is the one thing. You can always reverse that tattoo. If it bothers you that much, and if it is okay, nayewo ukamuvunza kuti why this tattoo and what's the significance of this, and omuvunza kuti would it be okay to erase this, the reversal ariko, you can do that. Unombatsira kuti aende kunoreveswa those tattoos if you truly care for her, because that is I say a permanent. It costs a lot of money, though, Dr. Love. It costs a lot of money. It costs a lot of money to do the tattoo, which means that she has the money. At least given the fact that I need 2 tattoos. I have a friend who has over 18 tattoos. And for him, it cost him over $250,000 for 18 tattoos on his body. And he's so proud of those tattoos. That was back in 20 years ago. Ukazomuvunza nhasi awakuma40 kuti uchiri kufarira here matattoos ako and the investment yakaita that 250,000, because one tattoo yaakanditaridza, a small one, was a skeleton of a guy angari on a slide. So that small tattoo covered half his hand. I call it small because it was insignificant to me. It cost him $25,000 just for that thing. $25,000. Anemba here muni. Anemba yakatengerwa nevabereki vake uyo. Saka namso. No, do you know? People think laser removal is expensive. It's not. Can New York is 250? It's not expensive. Not at all. It actually, but then I understand, Kuti, it's very expensive to put a tattoo. Those removal is $300. And then $300 for a very, and you call it an insignificant investment. It takes weeks to pour it. And if it is infected, you actually can find yourself in hospital, in dire straits. Saka, you take those chances. As Munu, you call it $250,000 to him was an investment. Talk about it today. Ukamuvunza. And I haven't had the chance, but I can bet you some of those tattoos angakanaka when his skin was tight. They look like horrendous to him in some many cases. Come on up on Facebook, I'm going to choose a poster. And I would wonder, what is he thinking of? Manje. But
it is not the end of the world. Vadona here doctor. Ngoma gwangu mese nanyira ku inbox maona here pa group up. Message yamaisa ku inbox. Pa group chat up. Pa batiri pa live up. Milando. Mniona inofana kubuda katanga mniona so ndanyira ku inbox yeku. Ku inbox kwangu inini? Not ku inbox kwenyu pa group chat DDC batiri pa live baba. All right, Milando. Dr. Love wenda. Dr. Love wanenge wadona. Kwandisi kuiona sei? Ndati network yangu iri kunetsa munozongovhara. Okay, andisandaiona. Wakati network dewa yakunetsa kudai mazuva ano sekudai so kuti sezvinonzi. Iri tongonetswa zvayo. Saka ipapa handikwanisi kuzokuedha Dr. Mukoma gwangu taurai I need to taurai. Ina handifungi kuti pane chichada kutaurwa chakawanda vanyangopewa network yedewa yaishanda chaizvo pakazouya mukadzi apa minoti chii hachadi kuti tigare skiri yechibalansi nokwakuzoa kunzi network vatodedzwa kunzika ona fesi yacho musanyepedzera kukatyamara muri kuziva zviri kuitika mapedza pakona kadhewa katidone zvangu havachatodiwi kutoti vagara rapo futi nhasi tatoita no 11 dzikangochaya chete nenga kutodaidzwa andozika kunzi pakauya kuoneka shamwari unokurudzwa wadona because ndiona kuoni munenge mune rimwe zviro manje hatozivi kuti ndisi vedu ndibabone paDDC hapana kwavanoenda kuzozonzwa mazvanonzaunza guys I cannot keep running DDC ndakutoita mashisi manheru tete chinyeperwa ipapa DDC we are here forever pana nzvimbo yavari inonetsa network. That's for sure. Ndaimbotaura nomumwe mukadzi akanga ari ikoko. It was a nightmare. But it used to be all good for the past 5 years Mukoma gwangu. Is totally in a different area. Oh, okay. If you say that now, yes. I know that area I don't have network. You can't believe it's part of UK. because ndati zvamurikuzviona kuti zvamutaura muri kuzviona kuti zviri safe here zvamuri kuita izvi mazuva ano zviri safe here tinoita inonzi tinoita reverse in configuration yenyu toona kuti IP address iri kuendepi. Ndatotaura kuti George chingoti paadresi yemunhu toda zviri safe here zvamuri kuita dewa zviri safe face yacho ndemnaruagatiraimunzwi itai zvezvamurida kuita ka munotoona kuti zvandinorai ndinokuita zvitori genuine. Itai zvamuda kuti zvitori genuine. uritori genuine pauro right neurongo wauri kuita ko zvakashata mukadzi zvakashate handitori munhu mukuru aiwa imi ndamuchingofunga pose chinhu painda dewaita kozvauri kuita tiri kuzviona akambodaidzirwa sadza patiri palive ngoti hamuna kuzviona pana akauya kuseruko zvikanzi sadza raita zvakangofanana nezvomunokuziva dewani sadza raita indakazviona ini zvakangofanana nezvomunogara muchibvunza kuti ana kutora mafoto ndiani ndozvomuri kungoita panapa. tiri kutamba zvedu you know you are joking. Mukoma gwangu hello munozovharwa komana
ini kana ini kana ini ugwangu chete. kana ini wachena handisiona zvete takungotandara panapa kana indoda Tambai now. Koma gwangu. Pana chakaipa here pakutandara tichinzwanana kudai tichifara murugare zvakadai so. Ewa, handina kumboti pane chakaipa. Imi munokwanisa kungovhara futi. Aiwa, azvoitika vakaita vakadzi tega togumisati takurwa. Zvino pakati pavarume kudai toikungotaurawo zvakanaka tichiseka. Muchigwirei? Ndomakiteni pati acho mune muchichaiwo. Truly speaking, truly speaking, zvataona atimasivanda zvataona nasweetheart wenyu Dr. Love. Azinzwa here kuti tattoo inogona kunge ichibvisiwa zveshuwa. Pane some people remove their tattoo. Anenge akaisa tattoo hachaidi. Sometimes they go and they make a rose out of it or make something out of whatever. Disturb or whatever. But it costs money and it's not. It's I think one time. So they go in phases and months or years. So that's money. So I'll give you. If this guy invests his money in removing tattoos, and then something goes wrong along the way. You guys, yeah, obviously. Not like on this lady, tattoo and floppies, you know. They can just come. They can just be friends. Hey, what say? But otherwise, to write a union. Because Avunduka, he was shell shocked by Vura Akona package in my spider and Ruma my way. So that's why it's even come up Dr. Love a PhD in love. I don't know what the Vunduka could see. Tattoo per se lebe in a miracle. It's all in the brain. Now he's scared. So there's no way he can go back again and say, oh, now I'm expecting it's already in his mind. And spider, but she perceived lebe. And that scared me the first time. What about the second time? There's no way. There's no way. So he just. Should I continue to marry her? I watch it. Pauline Makayu, Pauline need to leave. Of course, there's a pananya because Atara Ega, he got shocked and he tried to maybe to reverse the situation with comment because she don't say to Muruma I'm a visa burgo to take a foot. I didn't say I was talking who do you think you were? You go, put back your pants and close the door behind you as you go. Bye, don't even come back. Don't call me. Do not call me, lose my number. What? No, you come here, put your pants down and do nothing. So, and this is something that I've heard Muma speaks, and I've always wondered if it's true because I've never had to quantify it in so many. Is it true? Kuti kana mukadzi akafiniwa nebonde the first time person for good. Is that a question? No, ndikuvunza, is it true? It's very true. Very, very true. Once a woman shuts off, you can't shut it on. It's very true, Wakadzi. And there is no way that that situation can be reversed no matter what. No. You know what? It hurts. You know what? Let me tell you. You know what? Because you only go anticipate and you only go coca. I think you want to go do tanga.
Because it's also I think we got it ready. Like he can tell you, I think got it ready. You guys can be ready, and then you know motivate into what into that readiness. Then and when we are ready now, and then you disappoint, that's a done deal. That's it. I wish you won't come back again from that. Buy roses, take me to Dubai, take me wherever. That it's a done deal, my baby. Chatofa, yafeka road. So iye mukadzi kana murume uyu kana I mean, muroora but I think that system in love it's very true. Very, very true. because akamubara achagara achingotambudzika kudarozve ana acho ichagara ichingopadzisiyani pavanenge vasvika panguva yacho niyo saka inoraramika sei. Ndisaka mugomugonga vakataura kuti you must respect mukadzi anokubvisira hembe. Respect mukadzi anokubvisira hembe because mukadzi angobvisi hembe for mangamba unless kana ari a street lady. Siyana ava ibasa kana zvemari zvebasa. But truly speaking anokubvisira hembe. Respect that one. Tombozvinyora kudai so nyangwe rikazobviswa tatura effect yekungoti asi akambeya nespider yanga akadhirowa unondozoti rikabviswa spider zvinhu zvinonomaliza. Auntie, we were talking about like since angati ane moyo wakanaka angati sometimes you can give and take unogona kuda munhu wako but anenge akaremara ane disability then you say okay I will give into the disability tongo maneuver into it zviraita funga kuti semunhu angada munhu wake ungoti asane matatu togona kutaurirana kanudza tattoo if it's just a general tattoo anogona kuta give in kuti vanhu vakawana nematatu kana kuti chi ndozvatachingotaura tangopawo kuti matusensi wedu tongoti maybe sometimes ukazwisisa nezvetattoo you can say I can no anogona kuadjusta pfungwa dzake ngoti it's just a tattoo harina haro zvazvinoreva because pane vamwe ane matatu vangofanira nyora anenge ane nyora yekutoombererwa kuti sekuru ambuya nhingi svikai pano but zvimwe zvinhu anenge just a scar like inini ndine scar apa somebody saw me aitondibvunza kuti chicho wakati no ndakaita accident I have a scar under my lip here inenge Nike symbol ndakaita accident in Africa ndakarovera pasi yemota saka some people think yekutaurisa ndakabaiwa nebanga of course what you want to say can take it that I'm still alive and I love this is just me now because andiri manje I cannot take this out ndakatosonwa 8 stitches but it looks I like it saka uyu anogona kuti kana ada munhu wake kana iri tattoo iriwo tattoo yengofe fashion yes anogona kuadjusta kuti okay it's a tattoo then ndozvataura Dr. Love kuti kana achitowillinga then they will invest into removing it yobviswa zvayo tattoo anobviswa matattoo but it's a process and it's something that they need to talk about and invest because it's money kuti akazoramba namanje ananga kuda mari yangu ndakabvisa tattoo yozvita yoweya we don't want that but ndozvaakawana munhu ari angaone munhu ari 100% waunoda akavezaka zvivezere kana kukumbira mwari wako akukire munhu wako if it's done. But one piece of advice to us Zimbabweans. Yes, ma'am. If you still want to date Zimbabwean, don't ever have a tattoo. But kana wachozvipira kuti aiwa maZimbabweans ndaguta ndichadi navo, yeah, then you're free to do because it's also we are still not yet, we still haven't accepted my tattoos. Saka unogona kudheta murungu ka oisa tattoo. Wakuda kudzokera futi kunana gwangu kuZimbabwe uko hazvichaiti manje because hati gwangu havazvidi. Unozoti kwani ndine munyama handinyengwi nevarume vekumusha. It's because of what you have. Saka rather think twice before you have my tattoos. Saka kone zvakawanda zvasingadi vanhu ava ka havadi matatu one havadi vanhu vakaita sesu vane vana vavo nevanotaurisa havadi vanhu vakaita sesu vane mari dzavo havadi vanhu vakaita sesu vane zvinhu zvavo Aiwa. Don't distort things. Oh yes sir. MaZimbabweans, kana une zvinhu zvako, that's not a problem, but don't trod on my toes just because une zvinhu. I walk out. Not kuti kwanzi tinotya kuti kudheta vanhu vane zvinhu zvavo, but kune vanhu, and I can say it happens both ways. Tarisa vamwe vanhu chero mufamily chaimo akaita mari anoda kuti iye
pese pamunotaura mafamily matters ateererwe iye. Nyange mumwe munhu asina mari akataura zvinhu zvine musoro ana ndiri pano ndine keshi. Iyeyo mentality inoaffecta futi vamwe vanhu vechikadzi. Ari munhu zvake wakaita seni kama ndinokuudza taiwa kana uri Serena Williams sara nematennis ball ako neregerari, I will walk out because what I want is peace. Maona no problem iri kwedu ende ukatarisa haisi tisingambore zvekuti vanhu vevakadzi vega vega, vanhu vatema black people we want to be worshipped. That's why uchiona vanhu vachitiza vamwe vachifira munana Mediterranean Sea, tichitiza Africa yakazara, the richest continent on the planet. It's because kana tikange tapamusoro apa, we want to be worshipped. So haisi problem yendingati ndeyavakadzi ega. Kana une mari dzako, yes, une mari dzako, listen to what other people are saying. Thomas. Yeah. Suppose, right, mauya imi magara neni mumba mangu mandakatenga nini anditika. Indouya ndinopedza basa na 6 but every day ndosvika kumba na 10. Munoriwana here simba rekundibvunza kuti ko unenge uchimboitei? Simba manonoka nhasi kudai, what's wrong? Kana ndakunyarara then I'm a slave. Kana ndisisa kubvunza just because ndirumba mako. Okay, pakanaka because most men they are overpowered by that. Vanotya kubvunza because vanenge vachiti ndiri kugara pamba pake. That's why ndabvunza question. Kana wakuhliya kubvunza then it's not worth even kugara murelationship yakadini. I once ndichiri kuZimbabwe ndisati ndatombouya uno, I once dated a rich woman by Zimbabwean standards, but ndakazozvibvunza ndagara ndega ndikati right panapa iri jere rokunzi ndikanzi 30 years kuchikurubhi ndinondopika ropera, iri riri jere roupenyu hwose handibakuikakira kadai. Ndakatsokera kumba kwangu panairoja akafunga kuti mafanisi, akatoona zveshuwa munhu asi kudzoka achipa, akazoti ndikanayo ndiri bhizi kumba kwangu. Ukangoona wada kuzvibvisa, muri kuona vamwe vari hatingatauri zvedu mazita vari kutambwa kutambwa nhoda varume 1 2 3 exactly that's muno muri zvomuri kuona zviya. I will never buy to that under what no matter how rich you are. Mukadzi anga ari rich wendiri kutaura iyi asi be a man. Ende gara munhu womurume gara one pako panonzi chero pakava pabako ukadzingwa uko kwauyu kwasiwo dzokera kubako kwako kunoziva kuti handiri mubako zvangu mvura haina. Kana ukaona wabvuma you are no longer in a man, you are a slave, you are someone's servant. Kana iwo servant imo munomu basa inini zvendinoita even pangava pabasa chaipo. Pabasa ukaona ndogara pabasa ipapo yes pane peace, kwete kuti mari ndinoconsider zvakawanda kuti zvongokuti hapane mari panondogara nekuti pane mari ndichibafa kaki. Hell no, because money is not everything. Ndozvetisingazivi isusu vanhu vatema. True, you're telling the truth. Money is not everything. Money is not everything. Hapana chinhu chinobhohwa sokuti ndinoti ndapedza basa ndofunga kuti okay ndakinda kumba kune mai here kundotangana neimwe shift yamaproblems. Hell no. yakoni yavaiti hai shift iyo koni shift saka beta ndinogara nekamwe kanhu kanga katepi kasport bike papisi instead yekuti andiberekeni tichindogeza ndinotokabereka iko uyai kumusana mai mwana. Yes, tiine pisi mumba. Zvaitika izvozvo taitozvidawo isusu uberekwa kana kubereka tienda kunogeza. Unoziva chinhu chinoitika mulife. Ndakaona even vanhu pahama dzavo chaivo, hama inowana zvinhu iwo hauna chinhu. Handiti woona hama yacho ichitsvinya
pamba pehama yakadero munondiona musi wapafiwa kana kuti pagwariwa zviri serious zvazonzi handei tinoona nhingi yagwara. Pasina izvezvo you won't see me there. And luckily ini hangu handizovanziri munhu, lucky kwainini time yokukuvanzira shamwari handina. Ukati koseko mazuva ano musingadi kuuya kumba kwangu ndokuudza kuti hatiuyiko because of ABCD. And it doesn't matter kuti uri bamunini uri baba mukuru kana kuti unoudzwa nene ipapo inini handina rekera, handina kana ganda kumeso ndinokuudza because ndokuti uzvigadzirise. Tikasadero hamuna chomunogadzirisa. Vakuvaudza here ndibamunini ava get off. But then do you know kuti most people vakadaro vanotozviziva and vanofunga kuti vanotoremekedzwa nenyaya dzeizvozvo. Vanotozviziva kuti pamba pangu pasviko nenyaya yekuti neni handidi vanhu pamba pangu. Kana usingadi vanhu pamba pako, fair and fine. Ndinombouyireiko? Pazorwariwa zviya ndopavanenge vakuchema-chema kwana vanatete hamuchauyi, rosa hamuchauyi, akutotanga kutoti ndimi muri kuroya mwana wangu. Pagwariwa aiwa munomuudza pagwariwa kana pafiwa chero muroyi unongoenda panhamo unongoendawo zvako munhu. Vanoenda asi vanenge vachitotyawo kupuma uroyi ihwohwo kuti vaya kuzowedzera. Kana iriyo pfungwa yonayo kana ndacho ini ndinokuudza problem ndeyekuti muchivanhu chedu hatitaurirani chokwadi, hatigoni kutemurirana chokwadi. That's our problem. That's why we are in a mess, because we don't talk. Unogariswa dare kana kuripiswa. You know why? Because fear of being good ndiwe, fear of being implicated as the soul sorcerer. Ndiwe nyakuningina, ndiwe nyakutibora, ndiwe nyakudai. Iwosiriwe just because wataura wabuda pachena kutaura chokwadi chako. Aiwa ina ndimbosori ndikuwanzire. Kuti ndasaka kuna ananzima kuwaka. Munhu haendi direct nemunhu anoenda kuseri nekuseri but anenge ndinoinikana. Ndinotouya naro bhora. Parasiba kuti siba ndakakuvenga unemoyo wakaipanda wakashata zvakazodii wakutanga kone unoziva ndakakuvenga inazodai zai. But chokwadi chako iwodi kwenda una siba straight wakutanga wabhoya una koni unoenda anti Rose. Aiwa. Unombondipotereko, come to me directly. Totaurirana kana pane zviri kunetsa. Ndokuti ndigadzirise. Kwete kuti ndinomboswera ndichiti ini ndiri kuda kuenda Bhuruwayo ndiri muHarare. Ndokwira bhazi rinoenda kwaMutare. Ndondosvika ndoburuka maMutare muya musakupa. Ndokwira rinoenda vhaya Masvingo. Handakutopenga. Ndondo pamusasadzata kutsenga kumedza ushaka munhu unoudzwa. Kumenya musingotaura ye. Fair. Anywho, mazoti tozowina. Varume vakawanda vanongodaidzira kuti kwabviswa mudzimba ipo hakusi kwabviswa. Vari kutya kutaura because mukadzi ndiyane like the overhand in that house. Kungotya chete because munenge chifunga kuti mukadzi akaita zvinhu zvake ka ndakutya kutaura naye. It's just the fear that iripo kuti nyangwe ndikazita mari kana kugara mumba mangu, be free to say what you want. Ndiri murume anozonditi kwanzi akazoita depression and stuff. Aiwa ndinotozwa ndine depression because you are free to say whatever you want. Handishotoni life span yangu nokuti ndiri kushakudza munhu chokwadi. Ipapo no. Ashoma kutaura, ashoma. Ika kutaura uone kuti unochembera sei. NaMwari une uchitafanika munhu ane 8 years ione buku ione 29 years. Nenyaya yekushakudza kugara zvinhu zvakadunduira muno. Hell no. Mkoma gwangu ndakazviona izvozvo. Pane umwe shamwari yangu yanga ine gogo vake. Gogo ava she was 86 years old. Anga achingefangise munhu anga ane 120 chai. The way she looked. And ukanzwa her story kuti vakakura vachitei vakabva vakadii. She kept everything really close to her heart. Pavakafa, and I was privileged to witness it. Pavakafa, like in 2000 and I remember it was 2002. I had to go kunobata shamwari yangu mavoko. But then I remember kuti when I used to see grandma vakao, vanga vari pangese vari 120. Guess what kuti pavakafa,
her complexion, even maoko avo aya yanga achinzi ane arthritis vasingagoni kustretcha, perfectly straight pawakafa. Ganda ravo ranga rava kwete kufunyana kuya, it was almost as good as a baby's skin. Ndakavunza kuti, is this the same person watakaningirikina wandaiziva in the early years pandaivaona vachiri vapenyu? Zvakanzi yes, but the problem with my grandma was that she never forgave her parents and her siblings for what happened to her in her life. It was good that, and it was even a blessing kuti wakasvika 88 yoyo kuma 80s ikoko. But honestly upenyu hwavo, the last 10 years of her life, vaingotaura kuti ndinokutsamwira ani, ndakatsamwira uyu, ndakadai, vakanditadzira apa, because she couldn't let it out of her nguva idzodzo pavaitadzirwa. And vana vavo, vazukuru vavo would sit for hours on end. Vachiti, we are going to see our grandma, and I know kuti the story she's going to tell is about my great-grandfather who did this to her when she was this young. At that point, kandakabva ndaona kuti yeah, vakakomborerwawo neupenyu, but the last 10 years of her life were torture about herself. Achiedza kuitei kuzvisunungura, and that was the unfortunate part. Muri kutaura chokwadi pakuti kana muchitaurwa neweka une chinenge chiri muhana mako, chitaure, sununguka kuchitaura. But the problem in Zimbabwe is that we've got a sort of a caste system. We've got hierarchy yekuti baba havangataurwe nawo. Kana uchida kuenda say you've got Dr. Adon. Vanopota vachitotoka vachidzoka chop vanenge vachidzoka, so Dr. Love taura ichinzwa. Asi baba vanotyisa ka, ungangosvika kunapo vanotanga vatoti please maobo, please maobo. Inini kudya sadza chaiko, kudya sadza ndakagumbuka. I can't because I throw out. So what's the point? Yokuti inini ndotosafa ini just because ndiri kutadza kutaurira munhu. Those nonetsa culture yedu. Remember, I've got an incident yakamboitika kumba kwedu. My cousins vakanga vachida kuita team yana mai vacho vakasofa kunana 1980 chakutuku. They arranged vagara ku-UK. Vakaarrange zvazvoti vanofonera natete nasekuru to arrange madates kuti chavazoisa vadombo chiichi. Very well. Vakati agreea hama dzekwavo. Come pavakaenda kuZimbabwe kunesa matombstone aya. Vavaramwirwa. Zvikanzi hamuna kutisuma. Zvikanzi ko takataura nawo pafoni, zvikanzi hazvo zvinoitwa. Mamufana kuya kunoku motaura nasekuru, mokumbira, moenda kwachifu, mokumbira. Zvikanzi ko manje, did you consider my FASA iwayo? They don't care. Tunatarika culture yedu it's some BS. Hapana. Problem iyeyo kuda kungodziya musoro zvamahara. Pana ndiri kuZimbabwe pane imwe family vakaitirana naro, hama yakafira kuCanada. Ndobva paita mumwe mudhara aipenga achinzi hazviiti kuti avigwe ikoko ende chii, because government yeCanada yainge iti tobvisa mari iko tomuviga nedzimwe hama dziko. Pano mumwe akazongoti vhurumu zvikanzi right, ini yangu mari yandabvisa iyi ikenonga tichibvisa arekera ngaumbu vamwe vochitiudzai kuti mune mari tobvisa bhodhi uya unokumusha, because hatingaremedzi munhu wane hapana ane mari yacho. Icho chiya chidhara chaibva utastereki takazoona chapeta musese mbwa yaona imwe mbwa inotya. Kumwe kungotaurisa kokuda kuti ndinzikonzi pano. Zvisina nebasa rose, uri kuita zvinhu zvisina basa, tokurega uchiita zvinhu zvisina basa just because unozviti uri mukuru. Aputsa. Ende vamwe vacho vanotoobstructa maningiriri ma-blessings. Anotovhundutsira atari kuona kuti zvinhu zviri kuitika apa pachapera zvinhu zvakanaka. Hamuna kuti ndini baba pano kunge mataura neni. But
zvinenge zvitobenefita iwe wacho mukuru wacho zvotobenefita iwe totorerutsira kuti mhuri iite zvakanaka. Tiri kuchera mugodhi pamusha kuti vana vawane mvura nevemuraini. Aiwa amuna kutaura yezo zodai vakapiwa nani permission vakapiwa nani mvumo. Vanokuomesera iwe ugakufaniswa ivo. Ndaitaura navamwe sekuru vangu Ukaramwa dzadza uroripiswa futa dzakaramwa. Aripe. Haya. Naye wawuzve. Pane pachichawa chete munhu anotsemura chokwadi kuti all right. Ini ndakusiya so. Chitai kana magoma. Ndinosiya. Because andingakwani chitemwa nomusoro. I can't wait ku generation imwe pamusoro pedu kuti ipere. Hapana, we are still tiringoparekera tiringoipipita vanhu vari kuita inherit that bad system. Duko aiwa vanhu tese tikosema the same thing. Isusu vegeneration yedu kudzika pasuso aiwa tiri mawestern izvi zvana mai wedu kuenda kumusoro kumai kuoma musoro achida kuti chakati even kana kusa ball chaipo pamba sabhuku anofana kuudzwa mambo ibvirei kana wizeni kupenta imba yenyu chaiyo kuya seipenta uyu unofana aiwa what nonsense. Too much. Unowomeserwa ungoshaya kuti naimi shuwa zvinhu zvandiri kuita izvi handisi kuzviitira ini ndigere. I'm okay. I like about you guys. But I like muri vanhu vangu. You are my people. I'm doing this for you. Unowomeserwa kurerutsira vanhu ivavo vacho vari kukuomesera unokushaya kuti naimi. Uchimborerutsireiko kana una kuti vanhu vakapazama musoro unongonyarara ohya mari yako izi. You feel guilty. Can't you feel guilty? Unonzi ngozi kaza uzvita. Ngozi? Handi pane program yaitwa nhasi kwasimeni uko yanga iri inonzi chiko yechiredzwa. And ndopandona kuti vanhu vanotyisidzira nhasina nebasa rese. Thank you vanoti mombe wedo nekudhura kwakuita mombe mazuva ano. Kuomesera navana zvisina nebasa mwana anenge ari nherera akakurira kwasekuru haiwazve kokutenda akangokutengerawo blanket because mwana anenge asina basa rakanaka iringoriwo rimwe rare kana kuti ndimadhumbe or something ari kuwana 150 achaireza riini mari yemombe. Aiwa kungoomeserana. Munhu bvuma kutendwa nesomething. If it was me nyangwe ndikatengerwa matomi it's okay ndatendwa. That's all I need. Zvemombe izvi zvazvimwe izvi kumeserana chete rora vanhu vakurorwa nema 50,000 pengazve. Aiwa too much. Vananga kutya kuroiwa saka vanenge vatongoita zvekuti ndekutosvika kuroiwa pana zvinhu zvangu zvingazvhariswa. Kana zvaakitwa zvefiye hapasisina rekera. Unoti zvese zviri kuitwa nevanhu kuchotya kuti mudzimi ngandirase majira angu angazoparara rega nditodini ndipire mudzimu iyi. Unovhongodza dzingozi. We don't know nothing. Tete kutokuitawo zvatinenge chingozwawo but toziva sei hatizvizivi. Exactly. Atozana semudzimu ndiani. Ndinozvika mwana madhara acho ndiye ari kutoti yeya ukarega kudai muzukuru kamheno zvako vakudze vanongokutyidzira chete hamheno zvako mbi yako uchavaona kuhope iyo wobva kuti nai mai nyatsoda kuona munhu kuhope wakutomanya watopinzwa bhizi etimadhara totondebhutu atinodawo mari chauti pano vana marudzi ndakashakona zvangu ndakatochachuza kuti ngandibve kuMalawi kana kuZambia kusina mutemo yakanyanyanya. Malawi nayo mutemo. Ako kama mugara unobva dzoza kuti kune tushonga kaunoziva kuti ndo rudzi rwedu. Maoko kana usingadi kuti urorwe mishonga chaiyo. Malawi ndakutadza shema. Iwe kunyangona tumastorizi topafacebook. Aiwa ndakauta brother yangu akamborora ikoko saka tistorizi itototo mai andiroda kuMalawi nekuMozambique noda kuti akupinda mutrabho. NekuMozambique but Mozambique vanonakidza vacho because vari lighter than Zimbabwe West mukororo. Wedu pano mutiri kuda kutaura ndauda ndorare. Aiwa rega tichivhare zvedu. Pane chii?
Tambona itakuta loosen up after Auntie Rose muchipere. Place orders. Amara. Kuti kwangu idai want to door to door. Idai door to door arara muchidoneta. Door to door. Auntie Rose. Varikisa matatu. Paiko. Pusebelebes. Hello. Munongorambwa makangora kuThomas ipapo munongorambwa. Kana Jackson ndotorika ndikabva tatuna down. You put me under. Imagine nemunhu about tattoo asati ambohila 3 weeks into. Wow. No. It's too much. We were easily enticed. Yes. We were easily persuaded. Just like my breast enlargement zvanyanya like now. It's everyone. Nezvimagaro zviya. Yeah. Mabarum. Ndinoda kuita flats. Muchingomisa magara vanakona magara anobva kuno kusvika ukona ndiwo. It's not a guarantee. Wadanana nagwangu anoda magaro acho handitika wamaisira magaro acho. Wosangana nadewanda slim and 10 ozodii. Apo wanoisa mazvino zvigaro zviya zve5,000 ozodii. Akaona here ife vabi edu kuZimbabwe vaisira basi vaisa matampu nemanzi madhaipa aya. Imagine. Want to be like that. This was everything is now artificial. My lashes, boots, my cheeks, you know. Do you know Guti, I was betting my bottom dollar Guti nyaya ye artificial ningirikini cosmetics ichauya kune vakadzi kuti how can somebody shape shift kuti akanaka ane magaro nemazamu akadaro anozongodona pasi zvichireva kuti she was shape shifting and she was actually doing something that would otherwise mean that she was false in her presentation to begin with. As I know, but I'm glad that I'm not better because at this point in time, I think it's not the case in Mkatsu. There is something that she's doing good. But most of the time, they do love you. See, you want to look overall. When you want the one that's just whatever. And that's a picture original. They were beautiful. Yes. What went wrong? Yes. What is this now? Not a picture. Looking deformed. Look at your picture. And enough now with the policy. If I look at the picture, it's nice on the fads because of what they've done to their bodies. I don't put a like. I just skip. Because why should I lie to a person? Munano is called Namazamo. They also that the ones that you had before were beautiful. In the body, are you flying high? No, man. No. My lips, my cheeks, Vanu. Nyanya zvedu yesu vanhu. Put my buttocks. Aiwa. Musamboti kwai vakadzi. Vana Michael Jackson akafa oita unge domatisira tsikwa netombo yekusoja. Wangari munhu asina mari. Vanhu sometimes tinoshaya zvokuita nemari yachona. Yeah. Because Michael Jackson unganzi waishaiti utarisa kuti how handsome he was asati amboitwa izvo zviya zvama plastic surgery nezvimwe zvinhu zvokupenga zvega zvega.
People are going Even if it was ugly, so like Michael Jackson or whoever. me, I was saying, but it was like When you marry, you become rich. When you walk out, those that know you. right, eh? And But then every woman was flocking by just because of money. If you can marry, you become very attractive. Even when you go say, but don't forget to change. people don't know what they're going through. You don't know. You know, one of my clients anoita plastic surgery. Ukapinda after mavaita apo pane chine chibhaketi chine breast remunhu repane pakanyorwa left breast apa nepakanzi cheeks apo pakanzi stomach chake unosema asanati zvoka izvi ngazvindipfure zvamukombe wacho ngaupfure unosemesa chaiko kuti munhu wabviswa rese iri zizi rese zamu rese iri mafuta aya what for saka asara nei pabviswa zvese izvi standby yekugadzirwa mino inenge yamichael Jackson akuona mino yangu yakapazhamara kuti pazharara kudai kadaiwa mino yako apa now people are using insurance musoro wangu wakabva waitwa mombe nemino kuti pazhamarara kudai saka nditoropa waiting list kuti mino yangu ipegwe itoka nose brigade ndine kutorwa mino akaoma ini ndakundorara vataimuripa patozokumutsai kuti chipinai machira aiwa no ndabva kunaiti nhasi ende ndichadzokera futi mangwana saka murufunga kuti mumega ndimabva kunaiti muchadzokera futi mangwana isusu murufunga kuti tachiata sei aiwa vanhu mamwe ini ndinokoshesa kuvata because handiri kuvata ndinokuda hatichatauri zvakawanda alright ndakadhiwa vatiza dhara 12 o'clock zikangochaya chete vanovhaira sereke vanhu vekumirira 9 isaba tingori 7:36 mamuchichara tichavaraidzwa nanu svika na 12 midnight ndamufunga tatiuyiko tikuyoko kana muchidako motidako here motidako itai dako motidako here kana mada kutaura nesu taamubedroom ya totiziraya manudzi macho ndimo umo handizvikwanise zvemubedroom kandigine sisi kano totenda mauya nhasi vachiripo here kana kuti vadonha zvavo ani ndiripo zvavo aiwa toonana nefriday kana muripo ini nefriday ndenge ndiripo nasi monday ndikwakukuta ngati sunday night nasi friday monday aiwe ini kuti friday nasi vakomana saka zvinhu zvedu zvatotabhingiringi my goodness mangwana aiwa hatiripo nasi monday aiwe zvaratopfuura ini kuti friday toonana friday. Thank you. All right. Okay, bye. Good night.